at IGNOU, and I have been teaching you the paper Comparative Government and Politics. The code of this paper is BPSC 133. So, so far in this paper, we have done the first block, which consisted of two units: comparative analysis, nature, scope, and utility, and methods of comparative political analysis. Moving on, in the second block that we did, it was known as the as comparing regimes. So the second block, it consisted of two units, that is authoritarian and democratic regimes, civilian and military regimes. And in the third block that we did, which was pertaining to the forms of government, it consisted of two units: Unit 5, parliamentary and presidential systems, and Unit 6, federal and unitary systems. And the fourth block is what we are doing right now, which is patterns of political participation and representation. So the fourth block consists of three units: political parties and party systems, which we have done in the previous class. And in today's class, we are going to do Unit 8, pressure groups, and Unit 9, electoral processes. So let us begin with pressure groups, which is the eighth unit. As we saw in the last unit, political parties, they provide the critical link between citizens and the government in a democracy. So pressure groups, which is the subject of this unit, they also perform a similar role and contribute to the policy process. After going through this unit, we will be able to explain the meaning and characteristics of pressure groups, distinguish pressure groups from political parties, interest groups, and civil society, classify pressure groups, describe the methods, strategies, and techniques used by pressure groups, and explain the role of pressure groups in democratic politics. So we normally associate modernization with the widespread belief that the conditions of life can be altered through human action. But modernization is also associated with economic and social changes like industrialization, urbanization, modern education, spread of public communications, etc. So these changes lead to an increasing diversity of life conditions, which results in the formation of large number of special interest groups. So most democracies provide scope for such special interest groups to express their needs. These groups, commonly identified as interest groups or pressure groups, seek to protect or advance their collective interests and also to obtain public policy outcomes favorable to them by pressurizing the government and other state apparatus. So such groups have come to play an important role in the political system by organizing individuals into groups and then linking them with the political system. In this sense, pressure groups act as mediating institutions between the government and the governed in a democratic polity. Now, how do we define pressure groups? The task of defining pressure group in a single universally acceptable definition is a difficult one. Consider the following definitions of pressure groups. So according to W.J.M. Mackenzie, organized groups possessing both formal structure and real common interests insofar as they influence the decisions of public bodies are known as pressure groups. According to Samuel Feiner, organizations trying to influence the policy of public bodies in their own chosen direction, though never themselves prepared to undertake the direct government of the country, are known as pressure groups. Peter Shipley defines pressure groups as an association of individuals joined together by a common interest, belief, activity, or purpose that seeks to achieve its objectives, further its interests, and enhance its status in relation to other groups by gaining the approval and cooperation of authority in the form of favorable policies, legislation, and conditions.
Now, N.C. Hunt, he defines pressure groups as organizations which seeks to influence government policy without at the same time being willing to accept the responsibility of public office. So, despite differences in their emphasis, these definitions make it clear that pressure groups are voluntary social groups characterized by persuasive activism to achieve a desirable change or to prevent an undesirable change. Their activism, often termed as pressure politics, it involves various methods to influence the government and other state apparatus like legislatures, executives, or individuals in responsible positions of decision making and implementation of public policies. So, in recent times, pressure groups also emerged in the form of social movements on issues like protection of the environment, corruption, human rights, education, health, livelihood, etc. So, for example, groups like Narmada Bachao Andolan or India Against Corruption have propagated public awareness on issues of environment protection and corruption, respectively, while pressurizing the government for a better policy outcome. So pressure groups, they vary in terms of size and influence, as well as the area of operation. Some pressure groups are relatively small, formed on the basis of highly specific interests and operate at local or domestic levels, while other pressure groups are extremely large and powerful, with some of them even operating beyond national boundaries. So, for example, pressure groups like Confederation of Free Trade Union, CFTU, Council of European Federation of Industry, Amnesty International, Anti-Apartheid Movement, Oxfam, and Friends of Earth are some of the groups that operate across national boundaries. Moreover, there are also collective groups like the World Social Forum, formed by different civil societies, advocacy groups, and social movements from different countries but operate at the global level. Thus, whatever be their size, strength, and area of operation, pressure groups have come to play an enormously important role in society and politics, and they are considered to be a vital component of modern political systems. So, the World Social Forum is a collective solidarity forum of various civil society groups, non-governmental organizations, groups of farmers, intellectuals, women, youths, etc., from around the world, whose aim is to condemn the harmful effects of globalization and working towards the establishment of a better world. So the World Social Forum, it organized its annual forum for the first time in 2001 in Porto Alegre, which is in Brazil. Since the forum organizes its anti-globalization campaigns in various parts of the world, the forum then emerged as a challenger or alternative to the World Economic Forum, which has been organized in Davos, Switzerland, denouncing its neoliberal economic policies. The World Social Forum is known for its opposition to globalization, driven by neoliberalism and defended by global financial institutions like the World Trade Organization, International Monetary Fund, and other multinational corporations. Now, if we talk about the origin of pressure groups, how did pressure groups originate? The ancient Greek philosopher Aristotle, in his book Politics, famously said, "Man is by nature a social animal." Now, this idea of Aristotle, it implies that man cannot live alone and that men enter into relationships with others to live in a social and political life. This behavior of men incentivizes them to form social groups in almost every sphere of life. Therefore, as many scholars also suggested, ever since the inception of organized human society, there had been groups in society whose character and activities were similar to what we identify today as pressure groups.
In this regard, groups and group politics can be considered as old as the human society itself. So people belonging to different sections of the society, be it religion, caste, ethnicity, profession, trade unions, farmers, came together and voluntarily organized themselves in order to advance their interests. Pressure groups gained prominence in the modern times, particularly after the American and French revolutions in the late 18th century. The spread of democratic rights, ideas, and values led to an astonishing increase in the number of pressure groups. Prominent among the new pressure groups are those of minorities and women. They have come together to demand social and political rights to ensure that they are not subjugated. For instance, the Abolition Society in Britain was founded in 1787 to oppose the slave trade. Similarly, the Society for Women's Rights was founded in France in 1866 with the purpose of exerting a worldwide women's suffrage movement. Thus, by the end of the 19th century, many such social groups asserting the interests of business groups, trade unions, etc., had become operationalized in most of the industrial societies. Despite the pressure groups coming to prominence in democratic politics, the discipline of political science had hardly given any attention to their role and influence in political processes. Arthur Bentley, an American social scientist who is regarded as the founder of group theory, wrote in 1908 that it was only through the analysis of group activities that one could achieve a true knowledge of government. It was, however, only in the mid 20th century that the study of group politics began to attract political scientists. Some of the pioneers of group-centered approach in the study of politics are David Truman, Earl Latham, W.J.M. Mackenzie, S.E. Feiner, and Joseph La Palombra. Pressure groups and other social groups. It is easily conceivable that there can be many kinds of groups in a political system which may be organized and cohesive, such as interest groups, political parties, civil society organizations, and so on. Although these groups exist to serve their common interests, they differ from what we identified as pressure groups. Therefore, we should be able to differentiate pressure groups from other entities. So pressure groups and interest groups. Among the many social groups, interest groups are possibly the closest to pressure groups. In fact, many scholars do not make a distinction between pressure groups and interest groups, and they often treat the two as synonymous. Alan Ball, for example, puts pressure groups under the same category as interest groups, attitude groups, etc. He defined these groups as social aggregates with some level of chosen and shared aims, which attempt to influence the political decision-making process. Likewise, Robert Salisbury also argued that pressure group is only more pejorative, but perhaps more familiar a term for interest groups. For these scholars, pressure groups, in a sense, are similar to interest groups in that they strive to achieve the interest of their members. There are other groups of scholars who seek to differentiate pressure groups from interest groups. They believe that pressure groups always attempt to influence the government's decision-making process, whereas interest groups do not necessarily have the intention to do so. Interest groups merely insist on promoting their interests to achieve their specific goals, but they do not exert pressure on the government. Therefore, the word pressure can be taken as basic point of distinction between the two. For these scholars, pressure groups are far more powerful than interest groups or any group of similar kind because they have the intent or capability to pressurize the government to get policy decisions favorable to them. In this regard, Hugh Bone says that every group is an interest group or a group with an interest, but not every group attempts to influence public policy. This implies that interest groups transform themselves into pressure groups when they begin to influence the decision-making process. In a sense, one can say that all pressure groups are interest groups, but not all interest groups necessarily transform into pressure groups. There are other scholars who avoid the use of the term pressure group.
They argue that the term carries a negative connotation as it insinuates the threat of use of force to achieve their objectives. These scholars prefer to use labels such as sectional organized, the lobby, or interest groups to refer to the whole range of groups that strive for a specific interest in society. Whether they are called interest groups, attitude groups, or pressure groups, they exist to serve their respective group interests, and all of them, in one way or the other, exert some pressure on the government. Despite the ambiguous line of demarcation between pressure groups and these groups, one can still make the distinction that pressure groups generally refer to those groups that actively seek to influence public policy. Now, if we talk about pressure groups and political parties, both pressure groups and political parties are important agencies which aim to achieve the interests of different sections of society. In some respects, the roles of pressure groups are parallel to those of political parties as agents of political mobilization and representation by linking the government and the governed. But there are theoretical and practical distinctions between the two. While political parties aim to get into power and form the government, pressure groups generally seek to influence and pressurize the government in accordance with the particular interests and aspirations of the people they represent. Unlike political parties, whose central objective is to capture power and run the government, pressure groups never aim to gain formal control of the government. Instead, pressure groups devote themselves to influence the government and to realize their demands and objectives. In other words, pressure groups seek to influence government, parties seek to become government. Another distinction between pressure groups and political parties is that while the former focus on only one policy area, the latter have broad programs covering all or almost all policy areas. For instance, trade unions or human rights groups are concerned with limited goals of protecting or promoting welfare of the workers or human rights. They rarely concern themselves with economic or external policies, except when those policies impinge on their interests. Political parties, on the other hand, are concerned with diverse policies related to national development. However, the distinction between political parties and pressure groups can sometimes be extremely complicated by the fact that some pressure groups are found to have close relationships with one political party or another. In fact, there are pressure groups which render support to certain political parties whenever they think their political purpose can be served by supporting them and vice versa. On the other hand, there are also pressure groups which have transformed into political parties. For example, the Labour parties in Britain and Australia had their origins in the working people's movements. Likewise, in India, the Shiv Sena in Maharashtra, the Mizo National Front in Mizoram, and the Aam Aadmi Party in Delhi were pressure groups before they became political parties. However, in general, most pressure groups seek to keep distance rather than to develop close links with political parties. Now, if we talk about pressure groups and civil society organizations, pressure groups are also often equated with civil society organizations. Civil society organizations and associations set up by the citizens of a country to pursue certain interests. So pressure groups are also equated with civil society organizations, and civil society organizations and associations, they are set up by the citizens of a country to pursue certain interests. While some of the civil society organizations act as interest groups to promote their respective interests, others pressurize the government to bring about certain public policies in their group's interests. In India, civil society groups like Lok Satta, Jan Agraha,
foundation of democratic reforms are persuading political parties to create avenues for legitimate funding to political parties with transparency and disclosure. So these civil society organizations also significantly contributed in the improvement of voter registration in India. The Group Foundation for Democratic Reforms, in particular, also works for transparency, right to information, speedy delivery of justice by the judiciary, etc. However, what differentiates pressure groups from civil society organizations is that pressure groups are more power-centric than civil society organizations, which are interest-oriented. Moreover, the domains of pressure groups are relatively restricted compared to civil society organizations, whose arenas of functioning are usually vast and diverse. Characteristics of pressure groups. Now, pressure groups came into existence to serve the interest of the community or group they represent. Therefore, their objectives and demands are different depending upon the collective interest of the particular group. However, despite their differences, pressure groups exhibit certain characteristics in common. A fundamental characteristic of pressure groups is that they neither contest elections nor attempt to directly involve in the governmental affairs. Instead, they aim to pressurize government agencies, bureaucrats, and politicians to get public policies in their favor. While doing this political bargaining, pressure groups always try to maintain a neutral political position by concentrating on their specific demands. Therefore, pressure groups are sometimes considered as apolitical groups. However, they may enter into the arena of electoral politics by financing or supporting the party or candidate who they think will work in their interests. In this regard, pressure groups also try to maintain good relationship with political parties, politicians, or high-ranking executives of the government in order to win their cooperation or support in groups' interests. Pressure groups, however, have no permanent political affiliation and generally try to keep their group interest above political interest. They therefore wish to win the cooperation of whichever party which controls the government of the day. So, since pressure groups emerge from specific sections of the society, their arena of functioning is generally restricted. However, their demands may be many. So they may have social, political, or economic demands that can be possible. And that is one of the things. Their demands, which can be many, that is social, political, or economic, and their demands may vary from time to time while the group remains intact. The group may remain intact, but their demands may vary from time to time. This flexibility of demands and objectives is an important characteristic of pressure groups. Another characteristic of pressure groups is their another characteristic of pressure groups. Another characteristic of pressure groups is their emphasis on the need for a collective approach rather than an individualistic approach. So pressure groups, they always emphasize on need for a collective approach and not an individualistic approach. Pressure groups believed that group activities are more effective than activities of individuals. Now, how do we classify pressure groups? Pressure groups have been classified by several scholars into different categories on the basis of their structure and organization. Among them, the fourfold classification given by Gabriel Almond and Coleman is more suitable and widely applicable. Now, what is this fourfold classification by Almond and Coleman? Let us see. So the first kind of pressure group that Almond and Coleman talked about is institutional pressure group.
Institutional pressure groups are those groups which are formed in various institutions, including government institutions like schools, colleges, universities, judiciary, bureaucracies, hospitals, police, etc. Since these pressure groups exist within formal organizations formed by professionally employed personnel like doctors, lawyers, teachers, they are highly organized in accordance with proper rules and regulations. Therefore, they're also known as professional pressure groups. In India, groups like Civil Services Association, Police Families Welfare Association, Defense Personnel Association, Indian Medical Association, All India Bar Association, etc., all come under this category. They are formed in order to serve their interests without directly getting involved in the government. Since they are close to the government, they can easily influence the government. Apart from articulating their own interests, they may also articulate and represent the interest of other groups. For example, a pressure group in the Ministry of Agriculture can easily and effectively convince other ministries or bureaucrats on behalf of the interest of farmers. Associational pressure groups is the second kind of pressure group. These groups are highly organized and specialized groups formed to pursue limited goals. Associational pressure group includes organizations of businessmen and industrialists like Associated Chambers of Commerce, ASSOCHAM, Confederation of Indian Industries, CII, Federation of Chambers of Commerce and Industry, FICCI, etc. These groups, by virtue of their vast array of resources, technical and managerial knowledge, and their close links with elite groups in the government, are among the most influential pressure groups in our country. Some of these groups are so powerful that even political parties are dependent on them for funds and other resources. And in turn, government sometimes serves them by giving concessions in the reduction of tax, tariff, trade, etc. In some cases, the government even seeks suggestions and advices of these groups on major policy issues of economic and commercial aspects. This category also includes workers and peasants unions such as All India Trade Union Congress, Bharatiya Kisan Sangh, Bharatiya Mazdoor Sangh, and students organizations like Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, ABVP, National Students Union of India, NSUI, and Students Federation of India, SFI, etc. Therefore, this category is sometimes divided into different types, such as business groups, trading groups, agrarian groups, workers groups, students groups, and so on. Now let us talk about non-associational pressure groups. So this category refers to those groups which are informal in nature, brought together by religion, culture and traditions, kinship, ethnicity, tribal affiliations or family ties, etc. There is no formal and structural procedures in their activities and demands. They do not have permanent demands or interests. Their demands and interests keep changing according to requirements of a specific situation. Non-associational pressure groups are mostly based on language, ethnicity, religion, or any other socio-cultural aspects in the society. They are more concerned with community service, focusing on protection and promotion of the interest of whole community. Therefore, they are also known as socio-cultural pressure groups. In India, religion-based groups such as Vishwa Hindu Parishad, Shiromani Gurudwara Prabandhak Samiti, or caste-based groups like Lorik Sena, Bhumi Sena, Vaishya Samaj, Balmiki Samaj, etc. are some examples of socio-religious and cultural pressure groups. These groups are formed with the aim of protecting and promoting the culture, tradition, and beliefs of particular religious, ethnic, or cultural communities. Now let us talk about another type of pressure group, that is anomic pressure groups. Anomic pressure groups are those which appear for a short span of time for a specific objective and purpose. In Gabriel Almond's words, they are more or less spontaneous groups penetrated into the political system from the society.
These groups are generally formed in response to unpredictable movements like famine, drought, scarcity of resources, or any similar kind of urgency. Since these groups are spontaneous in nature, depending upon the spur of the moment, they are not guided by any rule or procedural structure. As a result, their behavior and actions are also quite unpredictable, which often runs violent. For example, famine relief groups like Mizo National Famine Front in Mizoram or the Assam Gana Parishad formed during the Assam movement can be termed as anomic pressure groups. Once the purpose is served, most of them cease to exist, while others may transform into political parties, like in the case of Shiv Sena in Maharashtra or Mizo National Front in Mizoram. Now, what are the methods and tactics of pressure groups? We know that pressure groups constantly endeavor to shape public policy. For this, they use different methods and tactics. And tactics adopted by pressure groups are not similar because their choice of tactics is determined by various factors such as the nature of the political system, attitude of the government, the capability and strength of particular pressure group. It also depends on the availability and convenience of methods which the groups have at their disposal. They tend to use any possible methods that will provide maximum benefit in the group's interest. Following are some common tactics employed by pressure groups. The first tactic is known as lobbying. So lobbying refers to an effort made by pressure groups to influence government decisions. Lobbying is one of the most common and significant persuasive tactics used by pressure groups. The term lobby is derived from the lobby or hall of Britain's House of Commons. Therefore, lobbying refers to any attempt or efforts made by individual members or groups, usually in the lobbies or halls of parliament buildings, to garner support for their cause by influencing politicians, legislatures, or anyone who is in the government or in the authority of policy making. The act of lobbying can be conducted in multiple ways, such as direct personal contacts, sending delegations or representatives, writing of letters, telephone calls, email conversations, or any other form of communication activity that can be used for persuasion. Although the act of lobbying remains highly personal, basically associated with private activities of individual members of the group, it may also occur on a large scale in which several individual members try to convince and persuade those who have the power to decide policy decisions, such as members of the legislature, ministers, or government officials, etc. Pressure groups may also lobby through advertisement in popular media such as newspaper, radio, television, etc., in order to convince those in the position of power. The process of lobbying may also include actions involving favors, inducement, and offerings to lure the officials in order to get the work done. Now, another tactic is another thing that pressure groups do is that they shape public opinion. So, to highlight and convey their issues and concerns to the government, pressure groups widely use the tactic of public opinion campaigns. A public opinion campaign is basically geared to attract media attention and also to sensitize the public at large in order to gain wider influence. For this, pressure groups use several platforms such as use of mass media, issuing press release, distributing pamphlets, organizing public meetings, etc. In doing such publicity exercise, pressure groups are able to shape public opinion in their favor on the one hand and to present a criticism of government policy on the other. The purpose of influencing public opinion is to alert the government, thereby making their voice heard. Another thing that pressure groups engage in is
Publicity and propaganda. So publicity and propaganda are another common technique used by pressure groups. So pressure groups usually do this by propagating their interests through mass media, such as newspapers, radio, television, internet, and so on. Through this, pressure groups can highlight their demands and opinions as well as inform and educate the government and the public at large on matters that are crucial for their collective interests. By doing this, pressure groups are able to attract and influence those in authority to accede to their demands. Another method used by pressure groups is strikes and actions. So usually pressure groups use peaceful means to achieve their goals, but they may also resort to agitations to get maximum benefits of their demands. Such tactics include strikes, protests, demonstrations, civil disobedience, etc. Strike is a form of agitation which attempts for a temporary stoppage of work to force government or those in authority to concede to their demands. It is one of the most effective and common form of agitation adopted by pressure groups. Strikers often refuse to carry out their legitimate duties and may try to persuade others not to perform their duties. Though most forms of strikes are constitutional and peaceful, they sometimes go out of control and result in violence. Band and Ghirao are other forms of direct action methods. A band is a combination of a strike and a shutdown or blockade. Participants refrain from economic activity and usually set up roadblocks or shut office, shops, public transport, etc. to enforce the band. Gherav, on the other hand, involves the confinement of government officials by members of pressure groups for forcing them to concede to their demands. It is similar to picketing, in which people congregate outside a place of work or location where an event is taking place to draw public attention to a cause. In India, most pressure groups rely more on direct action methods and less on tactics like lobbying. Now, let us discuss about the pressure groups in India and the West. India and Western countries are democracies, but within Western countries, there are differences between presidential and parliamentary forms of government. India, though a parliamentary democracy, differs from such countries of the West in terms of developmental levels. Therefore, there are some differences in the role of pressure groups. Firstly, American pressure groups are regarded as the fourth organ of the government. But the Indian pressure groups are not yet able to play such a significant role in politics. Secondly, in India and Great Britain, the cabinet and civil services are the main targets of pressure groups for lobbying purposes rather than the parliament. However, the targets of American pressure groups are the Congress and its committees rather than the president for lobbying purposes. Thirdly, in India, pressure groups based on caste, religion, region, etc. are more powerful than the modern groups like business organizations. Finally, a significant feature of American pressure groups is that they take interest in foreign policy issues, while in India, pressure groups are concerned more with domestic policy issues and problems and less with foreign policy matters. Despite these differences, democratic politics presupposes the crucial role of pressure groups for serving the interests of different sections of society. Now let us talk about pressure groups in modern political system. Group activity is a feature of every democracy, and indeed of many authoritarian states as well. All the pressure groups have existed for long and will continue to do so in the foreseeable future. It is difficult to assess their role in a democracy
This is because of the multiplicity and diversity of pressure groups. There are simply too many of them, and they vary in terms of their aims, composition, and methods. Some engage in continuous political activity, while others do so intermittently or vanish after accomplishing their objective. Given in all circumstances, the generalized comments we make here do not apply to all pressure groups. For those who take a positive view of pressure group activity, these groups enhance our democracy and they have an important role in the political processes. Pressure groups enable individuals to associate with one another and voice their interests and grievances, which are essential rights in any democracy. The activities of pressure groups give representation and voice to the minorities or the disadvantaged sections of the society who are not adequately represented in the government. For instance, women, ethnic minorities, gays, transgenders that are inadequately represented by political parties find opportunity to express any resentment about their treatments and to suggest ideas that would help overcome obstacles that prevent them from fulfilling their potential. Pressure group activity also encourages wider participation in decision-making process. Ordinary individuals participate in political life only during election time. Elections which are held once in 4 or 5 years may not allow voters to express a preference on individual issue. Pressure groups give an opportunity to individuals to be politically active and to make a contribution to the working of democracy between elections. Pressure groups act as a link between the people and the government, and they are a useful intermediary between the electors and those whom they elect, allowing a variety of views to be expressed. They counter the monopoly of the political process by political parties. As one political scientist puts it, the views which pressure groups convey are legitimate interests. Modern democracy would not exist without pressure groups. As a channel of representation, they are as legitimate as the ballot box. They can mediate between the government and the governed. So, special pressure groups, they often provide specialist information to the government and they often help in the implementation of policy. Some of the well-organized pressure groups often participate in official consultative committees, advisory groups, and commissions. Most governments rely on these groups for advice, information, specialist expertise, and help in implementing policies. Pressure groups thus contribute in the formation, shaping, and implementation of public policies. Finally, activities of pressure groups make the public at large better informed about public policies. These activities keep political system and government more responsive to the people, to the aspiration and demands of the people. However, there are critics who argue that pressure groups can endanger and weaken the democratic process. They argue that relatively small, unelected groups of individuals, instead of elected representatives, are able to influence policies and laws. Marxists and elitist theorists, for instance, argue that politics is always dominated by a small number of people. According to Marxist scholars, pressure groups reflect the prevailing power structure of the system, in which few leaders from the capitalist class always control and dominate these pressure groups. The class-based nature of pressure groups ensures the system in favor of the powerful and wealthy classes while leaving the less for the weaker majority. On the other hand, elitist theories explain pressure groups in terms of what Robert Michels called the iron law of oligarchy, which claim that minorities, often called oligarchs, always rule these organizations. According to them, majority of the masses, particularly from weaker section of the society, are largely unorganized. Therefore, they are unlikely to emerge as leaders of pressure groups because they neither have the resources nor the power to fight in the political battle against the powerful.
Critiques of group activity also contend that the methods and tactics used by pressure groups are often corrupt and intimidating. For example, large-scale demonstrations or protests may cause inconvenience to many. Sometimes direct actions methods go out of control, thereby resulting into violent clashes between protesters and state machineries. However, the right to make a protest, particularly when those in power take actions that are detrimental to a section of society, is a fundamental one in any democracy. And it appears that excessive group power creates of organized interests, foisting their particular views upon elected representatives who are expected to keep the general interest of the people. On the other hand, too little group power poses the threat of elected government behaving in high-handed manner and ignoring the legitimate needs and preferences of the people. Given that pressure groups have become indispensable components of modern political life, it is important to draw a line between excessive and reasonable influence of group activity. In general, governments which allow pressure groups to operate freely are far more accountable and responsive to the public than those without pressure groups. So, pressure groups are organizations and associations and groups uh, which So, pressure groups are organizations, associations, and groups representing the collective interests of their members. They play an important role in democratic politics of a country by articulating the demands and interests of different groups in society. By forming pressure groups, people seek to protect and promote their shared interests and beliefs while exerting pressures on the government. In fact, many of the pressure groups are able to influence the government and change the community's socio-economic and political structures. Since they do not attempt to exercise governing power, they are different from political parties in many ways. Though similar in their orientation and nature, pressure groups are also different from other groups in society, like interest groups or civil society organizations. They are well structured, organized, and formalized in their objectives, working, and methods. Though few pressure groups exist for a short time to achieve immediate or specific purpose, majority of pressure groups are long-lived and exert concerted pressure on the government, thereby influencing both policy formulation and policy implementation process in their group's interests. Now let us move on to the ninth unit, that is electoral processes. So election is the process by which people choose by voting. Elections, electoral machinery for conducting elections, nature of voting, structure of the ballot, election campaign, expenditure and financing, district magnitude, electoral threshold, date of voting, fairness in counting of votes, resolution of electoral disputes, and so on. In this respect, an electoral system is a broader concept. In a technical sense, an electoral system refers to legal mechanisms that convert votes into seats. Electoral systems are rules for soliciting citizens' preferences over parties and candidates and for converting those votes into representation. An electoral system consists of three components: structure of the ballot, electoral formula, and districting and district magnitude. Ballot structure signifies the number of votes a voter can cast on the number or the number of choices a voter can express. Ballots can be categorical, permitting a voter to vote for only one candidate and therefore cast a single vote only, or individual or individual, permitting a voter to divide votes among different political parties or candidates. Ballots can be ordinal, allowing voters to rank order the candidates against the list of candidates in the electoral district. Electoral formula refers to a particular mechanism for converting votes into seats. In other words, it represents the way votes are translated into seats. Generally, there are three such mechanisms for converting votes into seats: plurality, majoritarian, and proportional. Districting refers to the process of dividing the territory into discrete constituencies or electoral districts from which voters elect their representative or representatives to the legislature. Electoral district is what we in India and Britain refer to as constituency.
District magnitude refers to the number of seats that are to be filled from each electoral district or constituency. In other words, it represents the number of candidates who are to be elected from any electoral district. It varies from single-member district to multi-member district systems, allowing election of more than one candidate. Now, let us talk about the varieties of electoral systems. Electoral systems that are currently in use vary across the globe. There are many different ways on the basis of which electoral systems can be classified. Classifying them on the basis of structure of the ballot, electoral formula, and district magnitude, we get four broad categories: plurality system, majority system, proportional representation, and mixed member system. Further, different types of systems fall within each of these categories. Now, if we discuss the plurality system of election is one of the oldest and most prevalent systems of election. It is often referred to as the first past the post system, FPTP. It is based on plurality rule, meaning that the winning candidate is the one who receives most votes than any other candidate in a particular constituency, regardless of whether that candidate has acquired an absolute majority. Examples are Lok Sabha and state Vidhan Sabha elections in India. It is also used in the Philippines and Venezuela, and for members of the lower houses of legislatures in Canada, UK, and US. In it, there are single-member constituencies, and voters have a single vote which they cast for candidates rather than political parties. So the structure of ballot in the plurality system is categorical. This system is based on the principle that the candidate with the most votes wins, irrespective of the percentage of the vote that this constitutes. For instance, in an election in which four candidates receive 33, 30, 27, and 20% of votes, respectively, the winner is the candidate who received 33% of the vote. As the number of candidates increases, then the minimum number of votes that may be sufficient for election decreases. This method is called first past the post system because it resembles a race in which whoever reaches the victory post first is declared the first winner, irrespective of the time taken by him. The second system is the majority system. In order to ensure that the candidate who is declared elected secures more than 50% votes, some methods have been used. The majority system with its two variants, two-round system, 2RS, and alternative vote system ensures that the winning candidate has absolute majority of the votes cast, that is 50% plus 1 of the votes. In the two-round system, 2 rounds of voting takes place depending on whether the formula of an absolute majority is achieved on the first round. If an absolute majority is obtained by a particular candidate in the very first round of voting, he or she is declared winner. But if no candidate wins an absolute majority in the first round, all the candidates below the top 2 are excluded from the competition, and then a second round of voting is held between the top 2 candidates, of whom one will secure an absolute majority of votes. In this system, there are single-member constituencies, and voters vote for candidates rather than political parties. Although voters who have to vote for a single candidate may switch from one party at the first round to a different party at the second, they cannot divide their vote in any one round. In this respect, two-round system falls within the category of categorical ballot structures. It is also called double ballot or runoff system. It is employed in countries like France, Islamic Republic of Iran, Mali, and Vietnam. In alternative vote system, AV, there are single-member constituencies and is based on preferential voting, meaning that voters rank all candidates in order of preference rather than voting for just one in a particular constituency. They mark 1 beside their first choice, 2 beside their second choice, and 3 beside their third, and so on. Votes are counted on the basis of first preference, and winning candidate requires to secure an absolute majority. If no candidate secures a majority of the voters' first preferences,
The last placed candidate is excluded and his or her votes are redistributed to the remaining candidates according to the second preferences. This process of eliminating the bottom candidate and redistributing his or her votes to the remaining candidates continues until one candidate secures an absolute majority, at least 50% plus one of the votes cast, to become the winner. In this system, structure of the ballot is ordinal and voters vote for candidates rather than for parties. It is known as preferential voting system in Australia, as instant run-off voting IRV in the United States. Now, the third system that we are going to discuss, that is the proportional representation system. Proportional representation was invented in the 19th century. It was adopted by many European democracies about the turn of the century or in the early decades of the 20th century, the UK and France being the main exceptions. It also became a much preferred electoral system for many national parliamentary elections. Proportional representation system PR is based on the principle that the percentage of seats for each party should be in direct proportion to its percentage vote share secured in the national election. It means that the share of seats in legislature for each party is more or less equal to its vote share. In a purely proportional system, a party, for instance, that secures 30% of the national vote receives 30% of the seats in the legislature. The major reason many countries have adopted proportional representation is, as the term indicates, to avoid the disproportionalities inherent in majoritarian systems and to achieve a relatively high degree of proportionality between votes cast and seats won. However, as we shall see later on, no form of proportional representation produces absolute proportionality in practice. The proportional representation system has two main types: single transferable vote system and list systems. In all proportional representation systems, the size of district magnitude is larger than plurality based first past the post system and majority systems. That is, there are either multi-member constituencies or single national constituency and voters have a single vote to cast. So we have discussed the different types of electoral systems that are prevalent in different countries of the world in this ninth unit, which we have finished, which is called electoral processes. And in this class, we had also discussed the pressure groups, the different kinds of pressure groups. We discussed the classifications made by Allman and Coleman. So in this class today, we have finished the fourth block, which consisted of 7, 8, and 9 units. So thank you so much for joining us in this class today. In the next class, we shall begin with the fifth block. So thank you so much for joining the class, and we shall discuss the fifth block in the next class. Thank you. Namaste.
కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓజి 173 రీథింకింగ్ డెవలప్మెంట్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 13 లివ్లీహుడ్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని తెలుగులో జీవనోపాధి మరియు స్థిరత్వము అని అంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఈ రోజు లెసన్ లివ్లీహుడ్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ. ఇది జీవనోపాధికి మన జీవిత స్థిరత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అనేక కోణాల్లో మనకు సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది సుస్థిరత, అంటే మానవ సమాజంలో కానీ జీవితంలో కానీ సుస్థిరమైన పద్ధతి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ జీవనోపాధి మరియు సుస్థిరత సమస్యలను మనం ఈ లెసన్ ద్వారా అనేక కోణాల్లో పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. జీవనోపాధి, సుస్థిరత అనే ప్రాథమిక అంశాలను చర్చించకుండా అభివృద్ధిపై చర్చ అసంపూర్తిగా ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకని ఈ ఉపవిభాగాలు వివిధ సంబంధిత అంశాలను మరియు అభివృద్ధి ప్రాసెస్లో సమస్యలు ఎలా సంబంధితంగా ఉన్నాయో మనం అనేక కోణాల్లో పరిశీలించుకోవచ్చు. జీవనోపాధి, స్థిరత్వము అనే భావనను చూసే ముందు అభివృద్ధిని ఒక ప్రక్రియగా మనం చర్చించుకోవాలి. సమాజం యొక్క వైఖరులు, విలువలు, అధికార నిర్మాణము మరియు సాంప్రదాయాలను కలిగి ఉన్న సంస్థాగత మరియు సమస్థాగత నిర్మాణాన్ని సామాజిక వ్యవస్థగా మనము సూచించవచ్చు. మైకేల్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త 2015లో నిర్వచించినట్లుగా అభివృద్ధి అనేది పూర్తిగా ఆర్థిక దృగ్విషయము మాత్రమే కాదు, మొత్తము ఆర్థిక మరియు సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క పునర్వ్యవస్థీకరణకు మరియు పునర్వ్యవస్థీకరణతో కూడిన బహుళ డైనమెన్షనల్ ప్రక్రియలు అనేవి ఇవి సూచిస్తూ ఉంటాయి. ఇది 3 ముఖ్యమైన అంశాలతో అన్ని మానవ జీవితాల నాణ్యతకు మెరుగైన ప్రక్రియగా చేస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత అవి ఏంటంటే, మొదటిది సంబంధిత వృద్ధి ప్రక్రియ ద్వారా ప్రజల జీవన స్థాయిలను, అంటే ఆదాయము మరియు వినియోగము, ఆహారము మరియు వైద్య సేవలు, విద్యా స్థాయిలను పెంపొందించడం అన్నమాట. రెండో పాయింట్లోకి వచ్చినట్లయితే మానవ గౌరవము మరియు గౌరవాన్ని పెంపొందించే సామాజిక, రాజకీయ మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థలు మరియు సంస్థల స్థాపన ద్వారా ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని సంపాదించడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను సృష్టించడంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మూడో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే వారి ఎంపిక వేరియబుల్స్ పరిధిని పెంచటం ద్వారా ప్రజల ఎంపిక స్వేచ్ఛను పెంచటము అనేది ఒక ప్రక్రియ. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే వస్తువులు మరియు సేవల రకాలు అనేది చెప్పుకుంటాం. ఈ 3 ప్రక్రియల ద్వారా వృద్ధి ప్రక్రియలు ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంటాయనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. 1950 మరియు 1960లలో అభివృద్ధి చర్చ అభివృద్ధి యొక్క ఆర్థిక అంశంపై దృష్టి సారించింది. దేశ అభివృద్ధిని, అంటే జీడిపి, దీన్ని తెలుగులో స్థూల జాతీయోత్పత్తి అంటూ ఉంటాం. జిఎన్పి, దీన్ని తెలుగులో స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి ద్వారా అంచనా వేయబడింది. అధిక జీడిపి లేకపోతే జిఎన్పి అంటే దాని పౌరులకు అది తలసరి ఆదాయం అనేది చెప్పుకోవాలి. మొదట యునైటెడ్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ దశాబ్దాన్ని డిసెంబర్ 1961లో జనరల్ అసెంబ్లీ ప్రారంభించింది మరియు ఇది 1970లలో ముగిసింది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది స్వయం స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధి మరియు సామాజిక పురోగమనము వైపు పురోగతిని వేగవంతం చేయటానికి అవసరమైన చర్యల కోసం మద్దతును సమీకరించడానికి తమ ప్రయత్నాలను తీవ్రతరం చేయాలని
దాని సభ్య దేశాలకు పిలుపు ఇచ్చింది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి ఇది పిలుపు ఇచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఆ విధంగా ప్రజల పరిస్థితుల్లో కనిపించే మరియు గణనీయమైన మార్పును తీసుకురావటమే అభివృద్ధి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అభివృద్ధి అనేది అధిక స్థాయి సామర్థ్యము, సమానత్వము, సాధికారిత, ఈ సుస్థిరత మరియు పరస్పర ఆధారపడటాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది ప్రముఖార్థంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అభివృద్ధిపై పెద్దల చర్చలు 1980లో స్థిరత్వంపై దృష్టి సారించాయి. ఫలితంగా పర్యావరణ సమస్యలను దారితీసే తనిఖీ చేయని ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రభావాలు మనకు స్పష్టంగా అనేక కోణాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత జీవనోపాధి మరియు స్థిరత్వము. దీనిలో అభివృద్ధి ప్రక్రియ యొక్క సమస్యలను కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనము జీవనోపాధి మరియు సుస్థిరత యొక్క భావనలను వివరించడము పరికిద్దాం. వాటి అర్థము మరియు జీవ అభివృద్ధి యొక్క పెద్ద సమస్యలను ఎలా అనుసంధించబడ్డాయో తెలుసుకోవాలి. మొదటిది జీవనోపాధి మరియు స్థిరత్వ భావనలు. ఇక్కడ జీవనోపాధిని సమాజంలో జీవితాన్ని నిలబెట్టడానికి సంపాదన సాధనంగా నిర్వహించవచ్చు. ఇది ఆదాయాన్ని అలానే సామర్థ్యాన్ని సంపాదించడానికి సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఇది రెండు కావచ్చు, అంటే ఇది జీవనోపాధి మరియు ముగింపును ఎనేబుల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది వ్యాయామము మరియు జీవనోపాధి పొందే సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి మద్దతు ఇస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. జీవనోపాధి వ్యవస్థ అనేది సామర్థ్యాలు, ఆస్తులు ఇక్కడ మరియు సామాజిక వనరులు ఈ రెండిటితో సహా జీవన సాధనానికి అవసరమైన కార్యకలాపాలను కలిగి ఉంటుంది. అది ఒత్తిళ్ళు మరియు షాక్లను ఎదుర్కోవటము మరియు కోల్పోవటము మరియు దాని సామర్థ్యాలు, ఆస్తులు రెండింటిని నిర్వహించటము లేదా మెరుగుపరచటము ద్వారా జీవనోపాధి అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మరియు భవిష్యత్తులో సహజ వనరులు ఆధారాన్ని అణగదొక్కలేదు. జీవనోపాధి అనేది ఒక కార్యకలాపాన్ని సూచించదు, ఎందుకంటే ఇందులో ఇటువంటి వారి అవసరాలను తీర్చడానికి కుటుంబాలు అభివృద్ధి చేసిన సంక్లిష్టమైన, సందర్భోచితమైన, విభిన్నమైన డైనమిక్ వ్యూహాలు కూడా కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ జీవనోపాధి అనేది సమాజంలో జీవించడానికి వనరులు పొందటము. ఇందులో ప్రత్యక్షమైన ఆస్తులు ఏంటంటే, ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఆహార నిల్వలు, బంగారము, నగలు, నగదు పొదుపు వంటి విలువైన వస్తువులు, ఇవన్నీ ఉదాహరణలు అన్నమాట. మరియు వనరులు ఏంటంటే భూమి, నీరు, చెట్టు, పశువులు, వ్యవసాయ పరికరాలు. అలానే ఇవన్నీ కనిపించకుండా మనకి అభివృద్ధి పదంలో సుస్థిరమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. క్లైములు అంటే మెటీరియల్, నైతిక లేదా ఇతర ఆచరణాత్మక మద్దతు కోసము చేయగలిగే అప్పీళ్ళు లేదా డిమాండ్లని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. వీటిని మనం క్లైములు అంటూ ఉంటాం. తర్వాత అవకాశాలకు ప్రాప్యత. ఇక్కడ మనము సేవ, సమాచారము, మెటీరియల్, టెక్నాలజీ, ఉపాధి, ఆహారము, ఆదాయము పొందేందుకు వంటి ఆస్తుల్ని మనము ఇక్కడ మెటీరియల్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం.
అభివృద్ధికి అనుగుణంగా సుస్థిరమైన అనే పదము 1987లో పర్యావరణము మరియు అభివృద్ధిపై ప్రపంచ కమిషన్ యొక్క నివేదిక తర్వాత ప్రజాదరణ పొందింది. దీనిని బండ్ ల్యాండ్ రిపోర్ట్ అంటూ ఉంటాము, లేదా బెండ్ ల్యాండ్ కమిషన్ అంటూ ఉంటాము. దీన్ని అలా పిలుస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఈ నివేదిక అంతర్జాతీయ పర్యావరణము మరియు పర్యావరణ ఆసక్తులు మరియు వారి భయాలు, ఇది స్థిరమైన అభివృద్ధిని భవిష్యత్తు తరాల వారి స్వంత అవసరాలకు తీర్చుకునే సామర్థ్యాలపై రాజీ పడకుండా ప్రస్తుత అవసరాలను తీర్చే అభివృద్ధిని మనము నిర్వచించవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి. సుస్థిరత అనేది దీర్ఘకాలిక ప్రతిపాదికన. వనరులు ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచటము లేదా నిర్వహించటాన్ని ఇది సుస్థిరత అనేది సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఒకే కుటుంబము అనేక విధాలుగా స్థిరమైన జీవనోపాధిని పొందేందుకు వీలు కల్పిస్తూ ఉంటుంది. ఇందులో మొదటి పాయింట్, భూమి, పశువు వంటి ఆస్తులు యాజమాన్యము ద్వారా మేత, చేపలు పట్టడము, వేటాడటము మరియు సేకరణ హక్కులను కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ తర్వాత తగిన వేతనంతో స్థిరమైన ఉపాధి ద్వారా లేదా కార్యకలాపాల యొక్క విభిన్న కచేరీల ద్వారా ఈ యొక్క ఆసక్తులను కలిగి ఉంటూ ఉంటాము. 1995లో ఐక్యరాజ్య సమితి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కమిషన్, దీన్ని మనము CSD అంటూ ఉంటాం, ద్వారా రూపొందించబడిన స్థిరమైన అభివృద్ధి యొక్క సామాజిక సూచికలు విస్తృతంగా వర్గీకరించబడ్డాయి. అవి ఏంటంటే, మొదటిది పేదరికము, రెండోది పాలన, మూడోది ఆరోగ్యము, నాలుగోది విద్య, ఐదోది జనాభా. ఇవి మనము ఐక్యరాజ్య సమితి 1955లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కమిషన్ యొక్క సామాజిక సూచికలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. దీని ద్వారా అభివృద్ధి ప్రక్రియలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేది మనము గమనించగలుగుతూ ఉంటాము. తర్వాత జీవనోపాధి విధానము మరియు స్థిరత్వము అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. తగినంత నిల్వల లభ్యత మరియు ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడానికి ఆహారము మరియు నగదు ప్రవాహము జీవనోపాధికి అవసరమైన వాటిని సూచిస్తూ ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక ప్రాతిపదికన వనరులు ఉత్పాదకతను నిర్వహించటము లేదా మెరుగుపరచటము అనేది స్థిరమైన జీవనోపాధికి సూచిస్తూ ఉంటాయి. గృహము ద్వారా స్థిరమైన జీవనోపాధిని అనేక విధాలుగా సురక్షితము మనము చేయగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. భూమి, పశువులు, చెట్లు యాజమాన్యము తగిన వేతనముతో స్థిరమైన ఉపాధి ద్వారా మేత, చేపల పట్టడము, వేటాడటము మరియు సేకరణ హక్కులు లేదా కార్యకలాపాల యొక్క విభిన్న కచేరీల ద్వారా జీవనోపాధి సుస్థిరత యొక్క ఏదైనా నిర్వచనము సహజమైన లేదా మరేదైనా విపత్తు కారణంగా సంభవించే ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు మరియు షాకులను నివారించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది, లేదా సాధారణంగా తట్టుకోగల మరియు కోలుకునే సామర్థ్యాన్ని ఇవి కలిగి ఉంటాయి. ఇది జీవనోపాధి మరి స్థిరత్వం యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వివిధ ప్రాంతాలపై అనేక పరిశోధన అధ్యయనాలు, చరిత్రపూర్వక సంస్కృతులు వాస్తవానికి పర్యావరణ పరిస్థితుల ప్రభావాలు మరియు కాలక్రమేణా
ఈ పరిస్థితులను మానవ సర్దుబాటు ఎలా ప్రతిబింబించాయో తెలుపుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే వాతావరణ మార్పులు ఎలా దారితీస్తుంది అనేది మనకి ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గ్రహించాలి. ఇక్కడ ఈ యొక్క వాతావరణ మార్పులకి దారితీసే ప్రక్రియలను మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ ఇందుట్లో మొదటిది నమూనా కదలికలు లేదా మానవ నివాసాలకు మరియు బయట వలసలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. రెండో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి నిశ్చల అంటే ఇక్కడ వ్యవసాయ స్థిరపడిన సంస్కృతుల ఏర్పాటు. మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి జనాభా పరిమాణంలో నిరంతరమైన మార్పులు. నాలుగో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి వివిధ సీజన్ల ప్రకారము కార్యకలాపాలను షెడ్యూల్ చేయటం. ఇక్కడ ఐదో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి పెద్ద జనాభా కలిగిన సమాజాలు వ్యవసాయంలో మార్పుల ద్వారా మారుతున్న ప్రకృతి దృశ్యానికి అనుగుణంగా తమ సాంస్కృతిక జీవన శైలిని నిరంతరము మార్చుకుంటాయనేది ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. సామాజిక శాస్త్రము మరియు మానవ శాస్త్ర అధ్యయనాలలో జీవనోపాధి ఎల్లప్పుడూ సమాజంలో ముఖ్యమైన భాగంగా గుర్తించబడింది. 1940ల ప్రారంభంలో ఇక్కడ ఎవాన్స్ సూడన్లో న్యూయార్క్ యొక్క జీవితం గురించి అనేక రకాలుగా వివరించారు. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎవాన్స్ తన మరణాంతరం పుస్తకంలో ది లైవ్లీహుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ 1977 ఈ బుక్ ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థను సామాజికంగా, సాంస్కృతికంగా మరియు చారిత్రాత్మకంగా పొందిపరిచినట్లుగా పరిగణించటం ద్వారా జీవనోపాధి భావనను మరింత సైద్ధాంతిక దృక్పథాన్ని అందించాలనేది మనం ఇక్కడ ఇవాన్స్ యొక్క అభిప్రాయంలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ దాని ద్వారా ప్రధాన స్రవంతి ఆర్థిక శాస్త్రానికి భిన్నంగా వ్యక్తిగత గరిష్ట ప్రవర్తనను కూడా మనము అంచనా వేయగలుగుతామనేది ఇక్కడ ప్రముఖ సూచిక. తర్వాత జీవనోపాధి అధ్యయనాలను విధాన ప్రారంభపరంగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే పేదరిక నిర్మూలన కార్యకలాపాలలో అవకాశాలు మరియు పరిమితులను లక్ష్యముగా చేసుకొని పేదలు సమర్థవంతమైన జీవనోపాధి వ్యూహాలను నిర్వహించకుండా నిరోధించటము లేదా వీలు కల్పించటం. ఇది ఒక ప్రక్రియ పద్ధతి. ప్రభావము మరింత స్వేచ్ఛ మరియు మరింత స్థిరత్వము మరియు పేదలకు తక్కువ దుర్బలత్వానికి దారితీస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే గుజరాత్లోని గ్రామీణ ప్రాంతంలో క్రాఫ్ట్ మహిళలు సమస్యను పరిష్కరించడానికి మరియు వారి జీవనోపాధి భద్రత కోసము గ్రామీణ పేదలను సంఘటితము చేయటానికి SUWA దీన్ని మనము స్వయం ఉపాధి మహిళా సంఘము పేద మహిళా స్వయం ఉపాధి కోసము 1972లో అక్కడ ఎలా ఇది భట్ ఏర్పాటు చేసిన సంస్థగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఏది SCWA జీవనోపాధి అనే వ్యూహాన్ని అనుసరించి SCWA సామర్థ్య నిర్మాణము, రాజధాని నిర్మాణము మరియు సామాజిక భద్రత కోసము సమీకృత విధానాన్ని ఉపయోగించింది. ఇది మహిళల యొక్క జీవనోపాధి పరిస్థితులను నిరంతరము మెరుగుపరిచి వారి అభివృద్ధి ప్రక్రియలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది. SCWA వల్ల మహిళల జీవన పరిస్థితులు ఎంతో అభివృద్ధి పదములో నిరంతరము ముందుకు వెళ్ళాయి అనేది ఈ SUWA యొక్క పద్ధతి ప్రకారము
మనము అనేక విధాలా తెలుసుకున్నాం. దీని వల్ల మహిళల యొక్క సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎంతో పరిపూర్ణంగా జరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. వాణిజ్యపరంగా కూడా లాభదాయకంగా మార్చడానికి ఉత్పత్తి శిక్షణ కేంద్రాలను ఇవి నిరంతరము ప్రారంభించి మహిళల యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధికి దోహదకారిగా తోడ్పడి ఆ రాష్ట్రంలో యొక్క మహిళల అభివృద్ధి ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడంలో ఎటువంటి యొక్క అభ్యంతరాలు లేవన్నమాట. ఇక్కడ గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతంలోని జీవనోపాధి అవకాశాలు మరియు సమస్యలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. గ్రామీణ ప్రాంతంలోని జీవనోపాధి మెరుగుదలకు కార్మికులు, రైతులు, మహిళల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను మనము నిరంతరము అభివృద్ధి ప్రక్రియల వైపు తీసుకువెళ్తూ ఉండాలి. దీని ద్వారా వారి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి జీవనోపాధిని ఏర్పరచుకొని సామాజిక సుస్థిరతను ఏర్పరచుకోగలుగుతారు. ఇక్కడ భారతదేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అందుబాటులో ఉన్న జీవనోపాధి అవకాశాలను మరియు ఆ అవకాశాలకు సంబంధించిన సుస్థిర సమస్యలను కూడా మనము పరిశీలించాలి. ఇందులో మొదటిగా వ్యవసాయం. భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటారు. ఆదిమ వ్యవసాయ పద్ధతులపై 2011లో జనాభా లెక్కల ప్రకారము గ్రామీణ భారతదేశంలో ఈ యొక్క 60% కంటే ఎక్కువ మంది జీవనాధార వ్యవసాయంలో పాల్గొంటున్నారు అనేది మనం ఒక ప్రణాళిక పద్ధతిలో తెలుసుకోగలిగాము. వ్యవసాయ ఆస్తులలో చిన్న పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యవసాయ సాంకేతికతను తక్కువ ప్రాప్యత మరియు రాష్ట్ర లేదా ప్రైవేటు రంగ యంత్రాల నుంచి ఇన్పుట్ లేకపోవటం వల్ల గ్రామీణ జనాభాలో వ్యవసాయంలో నిమగ్నమై ఉన్న భారీ నిష్పత్తి ఉన్నప్పటికీ రైతులు తక్కువ ఆదాయము లభిస్తూ ఉన్నది, తక్కువ ఆదాయాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. ఇది ప్రతి కుటుంబానికి ఉన్న భూమి అలాగానే ఉండటము, కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య పెరగటము వల్ల వారందరికీ వ్యవసాయం ద్వారానే ఆదుకోవటము కష్టతరంగా మారుతూ ఉంటుంది. ఉద్యోగ వెతుకులాటలో పట్టణాలు మరియు నగరాల వలన వలస వెళ్ళటము జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కువగా. అయితే ఇవి కూడా ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండవు, ఎందుకంటే వారికి అర్హతలు లేవు వలసపోవటానికి, మరియు నగరాల్లో అనాగరిక రంగంలో చేరుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత పశువులు. వ్యవసాయం ఎంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నదో గ్రామీణ ప్రాంతంలో పశువులు కూడా అంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. భారతదేశంలో ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పశువులు ఒక ఆర్థిక ఆస్తిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. మరియు పేదలకు పెట్టుబడి మరియు బీమాకు ప్రతీక. ఉత్పత్తులు అంటే ఏంటి? పాలు, గుడ్లు అటువంటివి అన్నమాట. లేదా సేవలు అంటే ఏంటి? పని, రవాణా వంటివి. లేదా సజీవ జంతువులను గృహ వినియోగము మరియు లేదా సాధారణ నగదు ఆదాయం కోసము ఉపయోగించగలిగినప్పుడు పశువులకు కూడా ఇంట్లో విక్రయించవచ్చు. పెద్ద వ్యయము లేదా ఊహించని సంఘటనలను ఇవి ఎదుర్కొంటూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత అడవులు. గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రధాన ఇంధన వనరులు అడవులే. ఇప్పటికీ వాణిజ్యేతర ఇంధనము, కలప మరియు జంతువుల వ్యర్థాలు, మహిళలు ఇంధన కలప కోసము తరచూ అటవిక ప్రాంతాలకు వెళుతూ ఉంటారు. అదనంగా అటవిక ప్రాంతాలలో
లేదా సమీపంలో నివసిస్తున్న గిరిజన జనాభా అడవులతో ముఖ్యమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు ఏడాది పొడవునా తమ జీవనాధార అవసరాలను తీర్చడానికి అటవిక వనరులపై నిరంతరము ఆధారపడుతూ ఉంటారు. భారతదేశంలోని గిరిజన సంఘాలు కూడా అడవులతో సీనరిస్టిక్ సంబంధాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటాయి. వారి ఆర్థిక వ్యవస్థ, సంస్కృతి మరియు సాంప్రదాయాలు అడవులతో విడదీయరాని విధంగా ముడిపడి ఉన్నందున అడవులకు మతపరమైన ఆరాధన మరియు కృతజ్ఞతాపూర్వక గుర్తింపు కూడా ఉన్నది. ఇటీవల కాలంలో అనేక అటవిక సంబంధించిన డిగ్రీలను ప్రవేశపెట్టడం వలన లాభాలు పెంచుకోవటానికి, పరిరక్షణ ప్రోత్సహించడానికి మరియు అటవిక వనరులు ఉపయోగించకుండా అటవీ నివాసులను నిరుత్సాహపరిచేందుకు, అటవీ భూమిని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు చట్టబద్ధతగా ప్రభుత్వము అనుమతించింది. ఇది అటవీ నివాసులను క్రమపద్ధతిలో అణగదొక్కటానికి దారితీస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు అడవులను ఉపయోగించుకోలేరు. తీవ్రమైన స్థానభ్రంశము మరియు తీవ్ర పేదరికానికి గిరిజనుల్లో ఇది దారితీస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. గిరిజనులు సామాజిక తీవ్రమైన స్థానభ్రంశము మరియు తీవ్ర పేదరికానికి ఈ అటవుల పరిరక్షణ అనేది పెద్ద పీట వేస్తూ ఉండటం వల్ల గిరిజనులకు ఇది ఇబ్బందిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. గిరిజనుల సామాజిక ఉద్యమాల ఫలితముగా అటవీ హక్కుల చట్టము FRA డిసెంబరు 2006లో ఆమోదించబడింది మరియు జనవరి 2008లో అమలులోకి వచ్చింది. ఈ చట్టము అన్ని ఇతర అటవీ మరియు వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన చట్టాల కంటే ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నదనేది కూడా మనము గుర్తించవలసిన విషయం. ఇక్కడ అడవులు యాక్సెస్ చేయడానికి అటవీ ఆధారిత సంఘాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవి అటవీ ప్రకృతి దృశ్యాలలో సాగు చేసిన ఈ యొక్క భూమిని పంటకు అనుమతిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ గృహాలను, పొడి మరియు పడిపోయిన ఇంధన కలప మరియు పశుగ్రాసము సేకరించటము మరియు అమ్మకానికి వైద్య మొక్కలను ఈ యొక్క నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ మార్గాల ద్వారా సేకరించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత వలసలు. వర్షాధార వ్యవసాయంపై ఆధారపడిన మెజారిటీ ప్రజలు చాలా గ్రామీణ గ్రామాలలో ఏడాది పొడుగునా పని దొరకదు. లేదు, అటువంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది నివాసితులు గ్రామాలలో కార్మిక ఉద్యోగాలు మరియు అటవీ ఆధారిత కార్యకలాపాలు వంటి ఇతర జీవనోపాధి వ్యూహాలపై ఆధారపడి ఉండగా, కొంతమంది నివాసితులు ఆఫ్ సీజన్లో ఇతర ప్రాంతాలకు వలసపోతూ ఉంటారు. ఇది ఒక ప్రక్రియ పద్ధతి అభివృద్ధి పదంలో. తర్వాత ఎంటర్ప్రైజెస్. ఇక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అనేక కుటుంబాలు జీవనోపాధిని కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. కార్యకలాపాలు, గృహాలను, అదనపు ఆదాయము మరియు ఉపాధిని అందించే చిన్న మరియు సూక్ష్మ సంస్థలు వాటిలో ఒకటిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే బస్తర్ అంటే ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్లో కొద్దిపాటి గృహాలు అంటే 16% సంస్థలను కలిగి ఉన్నాయనేది మన పరిశోధనలో తెలిసింది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా స్థానిక మద్యము తయారీ మరియు చిన్న దుకాణాలు. మెజారిటీ సంస్థలు తమ ఉత్పత్తులను జిల్లాలోని గ్రామాల పరిధిలో స్థానిక మార్కెట్లో విక్రయిస్తూ ఉంటారు. మధ్యవర్తుల వినికి, మూలధనము కొరత మరియు మిడిసరుకు
చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రాంతాల వారీగా ఎదుర్కొంటున్న కొన్ని కీలక ఇబ్బందులుగా మనం పేర్కొనవచ్చు. చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు పశువుల పరిశ్రమల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు. వారి అతిపెద్ద సమస్య అడవి జంతువులు తమ పశువులని దాడి చేయటము, తినటముగా కూడా ఒక సమస్యగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాలలో జీవనోపాధికి సంబంధించిన సమస్యలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అనేక గృహాలు లేదా చాలా తక్కువ భూమి గ్రామాలలో కూలీలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఈ చిన్నకారు రైతులు. ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు రంగంలో నిమగ్నమై ఉన్న కొద్ది శాతం మంది కార్మికులు అసంఘటిత మార్కెట్లో వేతన కార్మికులుగా నిమగ్నమై ఉన్నారు. అసంఘటిత మార్కెట్ క్యాజువల్ కార్మికులు కూడా అత్యంత బలహీనంగా ఉన్నారనేది మనము గ్రహించాలి. ఎందుకంటే వారు కార్మిక చట్టాల ప్రయోజనాలను కోల్పోతారు మరియు అనియత మరియు తక్కువ వేతనాలను పొందుతూ ఉంటారు. ఒకే విధమైన వేతన నిర్మాణం కలిగి ఉండటానికి మరియు దేశవ్యాప్తంగా కనీస వేతనాలలో అసమానతలు తగ్గించడానికి భారత ప్రభుత్వము జాతీయ అంతస్తు స్థాయి కనీస వేతనాన్ని 117 రోజులకు నిర్ణయించింది. అంటే ఈ పని లేని వ్యవసాయ కార్మికులకు 115 రోజులు వ్యవసాయ ఇతర పనులను కేటాయించడం వల్ల వీరు కొద్దిగా ఉపాధిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఒకే విధమైన పని కోసము పురుషులతో పోలిస్తే స్త్రీలు తక్కువ వేతనాలు పొందుతున్నందున ప్రాంతాల అంతటా వేతనాలలో గణనీయమైన లింగ అసమానతలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. ప్రభుత్వము 2005లో MNREGAను ప్రవేశపెట్టి తర్వాత గ్రామీణ కుటుంబాలు చట్టబద్ధమైన కనీస వేతనంతో పబ్లిక్ వర్క్స్ పై 100 రోజులు ఉపాధికి అర్హత పొందాయనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరియు నైపుణ్యం లేని మాన్యువల్ పని చేయటానికి ఇష్టపడితే గ్రామీణ కుటుంబాలు కలిగి ఉన్న ఏదైనా జాబ్ కార్డు ఉపాధి కోసము దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 15 రోజులలోపు ఉపాధి కల్పించబడుతూ ఉంటుంది. మరియు లేని పక్షంలో ఉపాధి కోసము వ్రాతపూర్వక దరఖాస్తు యొక్క తేదీ రసీదును గ్రామ పంచాయతీ జారీ చేసిన తర్వాత నగదు రూపంలో రోజువారీ నిరుద్యోగ భృతిని మనము చెల్లిస్తూ ఉండాలి. అయితే జాబ్ కార్డు హోల్డర్లందరికీ 100 రోజుల పని లభించినందున దాని స్వంత సమస్యలు అనేకంగా ఉన్నాయనేది మనము విషయానికి దారితీసే వాహన మరియు పారిశ్రామిక ఉదాహరణలు. అనారోగ్య కార్మికులు ఉత్పాదకతకి తగ్గడానికి ఇవి నిరంతరము దారితీస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పటికీ ఉన్న నీటి వనరులు కలుషితం చేస్తూ ఉంటాయి మరియు నగరం యొక్క మౌలిక సదుపాయాలపై ఒత్తిడి పేద పట్టణ జీవన పరిస్థితులకి ఇది నిరంతరము దారితీస్తూ ఉంటుందనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత భారతదేశంలో ప్రధాన ప్రభుత్వ జీవనోపాధి ఆధారిత పథకాలు ఏమున్నాయో మనము తెలుసుకుంటాం. ఇవి రైతుల కోసము ఏర్పరిచిన కొన్ని ప్రముఖ పథకాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన ఇది ఒకటి. వర్షాధార ప్రాంతాల కోసము విత్తన గ్రామ పథకము మరియు జాతీయ పరివాహక అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్, దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో NWDPRA అంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత పశువుల కోసము గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పశువుల ఆరోగ్యం కోసము పశువులు మరియు గేదెల పెంపకం కోసము జాతీయ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయటం. ఆ తర్వాత స్లాటర్ హౌస్లు మరియు కార్కాస్
యూటిలైజేషన్ ప్లాంట్ల ఆధునీకరణకు సహాయం చేయటం. తర్వాత మేత మరియు పశుగ్రాసము అభివృద్ధికి రాష్ట్రాలకు నిరంతరము సహాయాన్ని అందించడం. ఆ తర్వాత పశువులకు బీమా పథకాలను ఏర్పాటు చేయడం కూడా ప్రముఖ పద్ధతిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత గ్రామీణ స్కాటర్ హౌస్ల స్థాపన మరియు ఆధునీకరించటం. ప్రధాన పశువుల ఉత్పత్తుల అంచనా కోసము ఇంటిగ్రేటెడ్ నమూనా సర్వే చేయటం. సెంట్రల్ పౌల్ట్రీ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పరచటము. మేత ఉత్పత్తి మరియు ప్రదర్శన కోసము ప్రాంతీయ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయటము. తర్వాత డైరీ అభివృద్ధి పథకాలు ఏం చేసుకోవాలో కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం. ఇన్సెంటివ్ డైరీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, దీన్ని ఇంగ్లీష్లో IDDP అంటూ ఉంటాం. ఇందులో నాణ్యమైన మరియు స్వచ్ఛమైన పాల ఉత్పత్తి కోసము మౌలిక సదుపాయాలు బలోపేతం చేయటం. ఆ తర్వాత డైరీ పౌల్ట్రీ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్లను ఏర్పాటు చేయడం మరియు మత్స్య సంపద అభివృద్ధి కోసం కూడా మనము అభివృద్ధి పథకాలు ఏర్పాటు చేయడం. అవి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లోతట్టు ఫిషనరీ మరియు ఆక్వాకల్చర్ అభివృద్ధిపై కేంద్ర ప్రయోజిత పథకాలు ఏర్పాటు చేయడం. రెండోది ఫిషనరీ శిక్షణ మరియు పొడిగింపుపై కేంద్ర ప్రయోజిత పథకాలను నిర్మించటం. మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, దీన్ని నేను NABRAD అంటూ ఉంటాం, అనేది గ్రామీణ భారతదేశంలో వ్యవసాయము మరియు ఇతర అభివృద్ధి కార్యకలాపాలకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడానికి బాధ్యత వహించిన ఎపెక్స్ బ్యాంకుగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ అభివృద్ధి పథకాల ద్వారా గ్రామీణ సమస్యలను, గ్రామీణ రైతుల యొక్క ఆర్థిక పెంపుకి ఇవి నిరంతరము దోహదం చేస్తాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలి. తర్వాత పట్టణ ప్రాంతాలలో పట్టణ పేదలకు నైపుణ్యత శిక్షణ కోసము దీన్ దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన లేదా నేషనల్ అర్బన్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు. దీనివల్ల గ్రామీణ కార్మికులకు, వ్యవసాయ కార్మికులకు ఎంతో ఉపయుక్తమైన పద్ధతులుగా ఈ రెండు కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆర్థిక విశ్లేషణ యొక్క దీర్ఘకాల భావనల్లో ఉపయోగించి స్థిరమైన అభివృద్ధిని అధ్యయనం చేయవచ్చు. వీటిలో 3 సాధనాలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే భవిష్యత్ సామాజిక ప్రయోజనాలకు తగిన మూల్యాంకనాన్ని ఉపయోగించటం, సాధారణంగా మార్కెట్ కంటే భవిష్యత్తుపై ఎక్కువ బరువు పెట్టడం అన్నమాట. రెండోది మార్కెట్ వైఫల్యాలపై సరైన శ్రద్ధ చూపటము, అంటే బాహ్య అంశాలు మరియు ప్రజా వస్తువులపై దృష్టి పెట్టటము, మరియు సహజ వనరులను కేవలము వినియోగ ప్రవాహంగా కాకుండా మూలధన స్టాక్ రూపంలో స్పష్టంగా అంచనా వేయడం. తర్వాత భవిష్యత్ పెరుగుదల మరియు మొత్తము జీవన నాణ్యత, పర్యావరణ నాణ్యతపై విమర్శనాత్మకంగా ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయి. ఒక దేశం యొక్క సహజ వనరులు ఆధారంగా మరియు దాని గాలి, నీరు మరియు భూమి యొక్క నాణ్యత, అన్ని తరాల ఉమ్మడి వారసత్వాన్ని ఇవి నిరంతరము సూచిస్తూ ఉంటాయి. స్వల్పకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాల సాధనలో ఆ బహుమతిని విచక్షణారహితంగా నాశనం చేయటము ప్రస్తుతము మరియు ముఖ్యంగా భవిష్యత్ తరాలకు జరిమానా విధిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల విధాన నిర్ణీతలు తమ నిర్ణయాలలో కొన్ని రకాల పర్యావరణ గణనను చేర్చటము చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే
విలువైన పర్యావరణ వనరుల సంరక్షణ లేదా నష్టాన్ని ఆర్థిక వృద్ధి మరియు మానవ శ్రేయస్సు యొక్క అంచనాలుగా పరిగణిస్తూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత పేదరికం వల్ల కలిగే పర్యావరణ సవాళ్లు, స్వచ్ఛమైన నీరు మరియు పారిశుధ్యము అందుబాటులో లేకపోవటం వల్ల ఏర్పడే ఆరోగ్య ప్రమాదాలు. ఇక్కడ ఇండోర్ వాయు కాలుష్యము మరియు అటవిక నిర్మూలన మరియు తీవ్రమైన నేల క్షీణత, గృహాలు నిలకడలేని జీవన విధానాలను ఆర్థిక ప్రత్యామ్నాయాలు లేని చోట సర్వసాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. పర్యావరణ నష్టము యొక్క ప్రధాన ఆరోగ్యము మరియు ఉత్పాదకత పర్యవసానాలు నీటి కాలుష్యము మరియు కొరత, వాయు కాలుష్యము మరియు ప్రమాదక వ్యర్థాలు, నేల క్షీణత, అటవిక నిర్మూలన, జీవ వైవిధ్య నష్టము మరియు వాతావరణ మార్పులకు కారణమైన భూతాపము కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. వేగంగా పెరుగుతున్న జనాభా యొక్క విస్తరించిన ఆహార అవసరాలను తీర్చడానికి ఆహార ఉత్పత్తిని పెంచవలసి ఉంటుంది. ఇది ఒక అంచనా వేయబడింది మరియు ప్రపంచంలో అనేక ప్రాంతాలలో భూమి ఇప్పటికే ఉన్న జనాభా ద్వారా నిలకడలేని విధంగా అతి దోపిడీకి గురి అవుతుందనేది అనేక పద్ధతుల్లో మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. ఇక్కడ మనము ఈ ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటానికి వ్యవసాయ రంగానికి అందుబాటులో ఉన్న వనరుల పంపిణీ, వినియోగము మరియు పరిమాణంలో ముఖ్యమైన మార్పులు అవసరమనేది కూడా అనేక పరిశోధనల్లో మనము గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. అడవులు మరియు నీటి సరఫరా వంటి గ్రామీణ వనరులు సంరక్షకులు ఎక్కువగా వ్యవసాయ కార్మికులతో పాటు మహిళలచే అందించబడుతూ ఉంటారన్నమాట. అందువల్ల పర్యావరణ కార్యకలాపాలను వారి పాత్ర చుట్టూ రూపొందించటము ప్రాథమిక ప్రాముఖ్యత. నిలకడలేని ఉత్పత్తి పద్ధతులపై వారి ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి పేదరిక నిర్మూలన ప్రయత్నాలు, మహిళల ఆర్థిక స్థితి కూడా లక్ష్యంగా మనం చేసుకోవాలి. చిన్న రైతులకు వ్యవసాయ ఇన్పుట్ల ప్రాముఖ్యతను పెంచటము మరియు స్థిరమైన వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టడం వలన ఈ యొక్క వనరుల వినియోగం యొక్క ప్రస్తుత పర్యావరణ విధ్వంసక విధానాలను ఆకర్షణీయ ప్రత్యామ్నాయాలను రూపొందించడంలో నిరంతరము సహాయపడుతూ ఉంటాయి. పెట్టుబడి మరియు సాంకేతిక పెట్టుబడులు సాగు భూమి నుంచి దిగుబడిని బాగా పెంచుతూ ఉంటాయి మరియు భవిష్యత్తులో ఆహార స్వావలంబనము నిర్ధారించడంలో నిరంతరము సహాయపడుతూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. భారతదేశంలో జనాభాపై వ్యవసాయము, వేట, చేపల పట్టడము లేదా అటవిక శాఖపై ఆధారపడి ఉన్నారు. పర్యావరణ వనరులు ప్రయోజనాలను ప్రాప్యత తరచూ చాలా అసమానమైనది మరియు కొన్ని సందర్భాలలో పేదలు అడవులు, పొలాలు మరియు చేపల పట్టే ప్రాంతాలలో సహా వారి సాంప్రదాయ సహజ వనరులపై నియంత్రణ కోల్పోతున్నారు. కొత్త ప్రైవేట్ ఆస్తి హక్కు ఏర్పాటుకు లేదా ప్రజల అవినీతికి భూమి నిర్వహణకు ఇవి నిరంతరము దారితీస్తూ ఉంటాయి. తరచూ గ్రామీణ పేదలు తగిన వ్యవసాయ భూమి లేదా ప్రకృతి నుంచి తగిన జీవనోపాధిని పొందేందుకు వనరులు అందుబాటులో ఉండవన్నమాట. అడవులు, పశువులు మేపటానికి లేదా పడవలు మరియు చేపలు పట్టడానికి పరికరాలు, సహజ వనరులు వెలికితీత స్థానికంగా నిలకడలేనిది మరియు ఒకే పద్ధతిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. తరచుగా పేదలను దాటవేసే స్థాయి అనేక ప్రాంతాలలో సాధారణ గ్రామ భూములు లేదా నీటిని ప్రైవేకరించటము
మరియు వారి జీవనోపాధి మరియు జీవన విధానం కోసము ఈ భూములు మరియు వనరులపై ఆధారపడిన ప్రజలతో సంబంధం లేకుండా లాగింగు, ఫిషింగు మరియు మైనింగ్ కోసము పెద్ద సంస్థలకు ఇవ్వబడుతూ ఉండటం, పేదలు ఉపయోగించే సాధారణ భూములు కూడా రక్షిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించబడటము, అవినీతి మరియు వేటాడటము ఏదైనా పర్యావరణ ప్రయోజనాలను తిరస్కరించవచ్చు. పేదల జీవనోపాధి మరియు జీవన విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నది. వారికి రక్షణలో పాలు పంచుకోవటము ఎటువంటి ప్రోత్సాహము లేదు. పేద ప్రజలు మరియు వారి కమ్యూనిటీలు తమ హక్కులను సాధించుకోవటానికి నిజమైన సాధికారికత లేదా పేద అనుకూల పాలనతో ఇది వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ జీవ వైవిధ్యము, పరిరక్షణ మరియు స్థిరమైన ఉపయోగము ద్వారా పేదరికాన్ని తగ్గించడానికి స్థానిక ప్రయత్నాలు చేయటము ఎంతో అవసరంగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. తర్వాత జీవన ఉపాధికి ప్రణాళికలో చట్టబద్ధమైన ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా చేయాలనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. ప్రధానమైన చట్టపరమైన ఫ్రేమ్వర్క్గా పునరావాస విధానంతో పాటు జీవనోపాధి ప్రణాళికను స్థాపించడానికి క్రింద నిబంధనలు మరియు చట్టాలు చట్టపరమైన బంధాలుగా మనము పరిగణించాలి. దీంట్లో కనీస వేతన చట్టము 1948లో ఇది ప్రవేశపెట్టారు. ఈ యొక్క నిబంధనల ప్రకారము తగిన ప్రభుత్వము నిర్ణయించిన కనీస వేతనాల కంటే తక్కువ కాకుండా యజమాని చెల్లించాలి. ఇక్కడ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ 1961లో మహిళా ఉద్యోగులకు నిర్బంధము లేదా గర్భస్రావము మొదలైన సందర్భాలలో సెలవు మరియు కొన్ని ఇతర ప్రయోజనాలను ఈ చట్టం ద్వారా అందిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత సమాన వేతన చట్టము 1976లో లింగ వివక్షణ లేకుండా సమాన పని, సమాన పద్ధతులలో ఈ యొక్క వేతనాలు చెల్లించేందుకు ఈ చట్టము అందిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత బాల కార్మిక నిషేధము మరి నియంత్రణ చట్టము 1986లో చట్టము 14 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలను కొన్ని వృత్తులు మరియు ప్రక్రియలలో నియమించడానికి నిషేధిస్తూ ఉంటుంది. మరియు అన్ని ఇతర వృత్తులలో మరియు ప్రక్రియలలో పిల్లల ఉపాధిని నియంత్రించడానికి ఇది దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది. భవనము మరియు నిర్మాణ పరిశ్రమలలో బాల కార్మికులను నిరోధించడానికి ఈ చట్టము సహాయపడుతూ ఉంటుంది. బిల్డింగ్ మరియు ఇతర నిర్మాణ కార్మికులు ఉపాధి నియంత్రణ మరియు సేవా షరతులు ఈ చట్టం 1996లో చేయబడింది. ఏదైనా భవనము లేదా ఇతర నిర్మాణ పనిలో నిర్వహించే మరియు 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది కార్మికులు నియమించే అన్ని సంస్థలు ఈ చట్టము పరిధిలోకి వస్తూ ఉంటాయి. స్థాపన యజమాని భద్రత మరియు క్యాంటీన్లు, చలమ చికిత్సా సౌకర్యాలు, అంబులెన్సు, పని ప్రదేశానికి సమీపంలో కార్మికులకు గృహ వసతి మొదలైన ఇతర చర్యలని ఈ చట్టము అందిస్తూ ఉంటుంది. గ్రాడ్యుయేటీ చెల్లింపు చట్టము 1972లో ప్రవేశపెట్టారు. ఒకే ఉద్యోగి 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసినట్లయితే విభజన ఇస్తే కొన్ని షరతులు సంతృప్తిపై చట్టం కింద ఒక ఉద్యోగికి గ్రాడ్యుయేటీ చెల్లించబడుతూ ఉంటుంది. బోనస్ చెల్లింపు ఈ చట్టము 1966లో తయారు చేశారు. కనీస వేతనములో 8.33% మరియు గరిష్టంగా 20% వేతనాలకు లోబడి వార్షిక బోనస్ చెల్లింపుకు చట్టము మనకి అందిస్తూ ఉంటుంది. ట్రేడ్ యూనియన్ చట్టము 1926లో కార్మికులు మరియు యాజమాన్యము ట్రేడ్ యూనియన్లు నమోదు ప్రక్రియను చట్టము నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంది. చట్టము కింద నమోదైన కార్మిక సంఘాలను సివిల్ మరియు క్రిమినల్ బాధ్యతల నుంచి కొంత రక్షణ కల్పిస్తూ ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్ లేబర్
చట్టము 1970లో ఏర్పరిచారు. కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కాంట్రాక్టర్ అందించాల్సిన కొన్ని సంక్షేమ చర్యల కోసము చట్టము పనిచేస్తూ ఉంటది. వర్క్మెన్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ 1923లో ఈ చట్టము ఉద్యోగ సమయంలో మరియు ఉద్యోగ సమయంలో ప్రమాదవశాస్తుగా గాయమైనప్పుడు పరిహారము కార్మికులకు అందిస్తూ ఉంటది. ఫ్యాక్టరీ చట్టము 1948లో ఏర్పాటు చేయబడింది. ముందు ప్లాన్ ఆమోదము కోసము చట్టము ఆరోగ్యము మరియు భద్రతా నిబంధనలు, సంక్షేమ నిబంధనలను, పని గంటలు మరియు ప్రమాదము లేదా ప్రమాదకరమైన సంఘటనలను సంబంధించిన సమాచారాన్ని నియమించిన అధికారులకు తెలియపరిచి ఈ యొక్క కార్మికులకు రక్షణ సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తూ ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. పారిశ్రామిక విధాన చట్టము 1947లో ఏర్పరిచింది. ఈ చట్టము యంత్రాంగాన్ని నిర్దేశిస్తుంది మరియు పారిశ్రామిక వివాదాల పరిష్కార ప్రక్రియ. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే పరిస్థితులలో సమ్మె, లాకౌట్ చట్టవిరుద్ధం అవుతుంది కొన్ని పరిస్థితుల్లో, మరియు ఉద్యోగులచే తొలగించటము లేదా తొలగించబడటము లేదా స్థాపన మూసివేయటం వంటి అవకాశాలను ఇది ఏర్పాటు చేస్తుందనేది ఈ యొక్క పారిశ్రామిక చట్టంలో మనము గమనించవలసిన విషయం. దీనివల్ల ఈ పారిశ్రామిక చట్టం వల్ల సంస్థ మూసివేయటము, లేఅవుట్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ఏదైనా ఇబ్బందులు జరిగితే ఈ చట్టము ద్వారా ఆ సంస్థ మీద మనము అనేక రకాల చర్యలు తీసుకోవచ్చు. పారిశ్రామిక ఉపాధి చట్టము 1964లో ఏర్పరచబడింది. ఈ చట్టము ప్రకారము ఉద్యోగులకు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మరియు ఇతర నిబంధనల చట్టము 1972లో చట్టము యజమాని మరియు కార్మికుల నెలవారీ విరాళాలను అందిస్తూ ఉంటుందనేది కూడా ఈ చట్టము ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అదనంగా ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధిని సృష్టించే సందర్భంలో సహజ వనరుల వినియోగాన్ని నియంత్రణ నిబంధనలు మరియు చట్టాలు జీవనోపాధి ప్రణాళిక కోసము నిరంతరము కార్మికుల అభివృద్ధి కోసము ఇవి నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులో కీలక పదాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే సామాజిక వ్యవస్థ, సమాజం యొక్క సంస్థాగత మరియు సంస్థాగత నిర్మాణము, దాని వైఖరులు, విలువలు, అధికార నిర్మాణము మరియు సాంప్రదాయాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది సామాజిక వ్యవస్థ. తర్వాత అభివృద్ధి, మొత్తము ఆర్థిక మరియు సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క పునర్వ్యవస్థీకరణ మరియు పునర్వ్యవస్థీకరణతో కూడిన బహుళ డైమెన్షన్ ప్రక్రియలు. ఇవి అన్ని మానవ జీవిత నాణ్యతను మెరుగుపరిచే ప్రక్రియలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీన్నే మనం అభివృద్ధి ప్రక్రియలుగా చెప్తూ ఉంటాం. జీవనోపాధి అంటే ఏంటంటే సంపాదన అంటే సమాజంలో జీవితాన్ని నిలబెట్టడం. ఇది జీవనోపాధిగా చెప్తూ ఉంటాం. సమాజంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని సంపాదించుకుంటూ వారి యొక్క జీవితాన్ని నిలుపుకొని కుటుంబాన్ని, పిల్లల్ని సక్రమంగా పోషించుకోవడమే ఒక జీవనోపాధిగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత సుస్థిరత, సస్టైనబిలిటీ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా. దీర్ఘకాలిక ప్రాతిపాదిక వనరుల ఉత్పాదకు మెరుగుపరచటము లేదా నిర్వచించటము. అంటే జీవిత పరిస్థితులు మెరుగుపరచటము, సక్రమ పద్ధతుల్లో అంటే చట్టబద్ధంగా నిర్వహించటము ప్రధాన పాత్రగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. జీవనోపాధి సుస్థిరత అంటే ఇక్కడ సహజమైన లేదా మరే విధమైన విపత్తుల కారణంగా సంభవించే ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు మరియు షాకులను నివారించగలగటం లేదా తట్టుకునే మరియు కోలుకునే సామర్థ్యాన్ని ఇది అందిస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అభివృద్ధి ప్రక్రియలో సామాజిక వ్యవస్థ, అభివృద్ధి, జీవనోపాధి సుస్థిరత, అన్నీ కూడా సామాజిక వర్గంలోని కార్మికులకు, వ్యవసాయ కార్మికులకు, వ్యవసాయేతర కార్మికులకు అభివృద్ధి పథకంలోకి తీసుకోవడానికి ఎంతో దోహదకారిగా ఉంటుందనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట.
ఆ తర్వాత జీవనోపాధిని సమాజంలో జీవితాన్ని నిలబెట్టడానికి సంపాదన సాధనంగా మనము నిర్వచించవచ్చు. సుస్థిర అనేది దీర్ఘకాలిక ప్రాతిపదికను వనరుల ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచటము లేదా నిర్వహించడానికి నిరంతరము ఒక సూచన ప్రక్రియగా మనది ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది. అభివృద్ధి అనేది 3 భిన్నమైన ప్రక్రియలు అంశాలని చెప్పుకున్నాం కదా. అందుట్లో మొదటిది ఏం చెప్పుకున్నాము? ప్రజల జీవన స్థాయిలను పెంచటము అనగా ఆదాయాలు మరియు వినియోగము, ఆహార స్థాయిలు, వైద్య సేవలు, సంబంధిత వృద్ధి ప్రక్రియల ద్వారా విద్యని అందించడం ద్వారా అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకెళ్ళవచ్చు. రెండో పాయింట్లోకి వచ్చేటప్పటికి అనుకూలమైన పరిస్థితులను సృష్టించటము, మానవులు గౌరవము మరియు గౌరవాన్ని పెంపొందించే సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థలను సంస్థాగత ద్వారా ప్రజల ఆత్మగౌరవము వృద్ధి చేయటం అన్నమాట. ఈ విధమైన ప్రక్రియా పద్ధతుల వల్ల జీవనోపాధి సుస్థిరత అనేది సహజమైన లేదా మరేదైనా విపత్తు కారణంగా సంభవించే ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు మరియు షాకులను నివారించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది, లేదా సాధారణంగా తట్టుకునే మరియు కోలుకునే ప్రాచుర్యాన్ని ఇది ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది ఈ అభివృద్ధి ప్రక్రియలో ప్రముఖ పాత్రగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వ్యవసాయములో నిమగ్నమైన గ్రామీణ జనాభాలో ఇంత పెద్ద మొత్తం సంఖ్యలో ఈ యొక్క ప్రజలు ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయ ఆస్తులలో చిన్న పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యవసాయ సాంకేతికతను తక్కువ ప్రాప్యత మరియు రాష్ట్ర లేదా ప్రైవేటు రంగ యంత్రాంగం నుంచి ఇన్పుట్లు లేకపోవటం వల్ల రైతులు నిరంతరము తక్కువ ఆదాయాన్ని పొందగలుగుతూ ఉన్నారు. ఈ ఆదాయ మార్గాలను వీరికి కనుక పెంచినట్లయితే గ్రామీణ ప్రాంతంలోని కార్మిక వర్గము అంతా కూడా, గ్రామీణ ప్రాంతంలోని ప్రజలు కూడా ఈ యొక్క ఆధునిక సదుపాయాలు కలిగించడం వల్ల, అనేక సాంకేతిక పరికరాలను వారికి అందించడం వల్ల వ్యవసాయ అభివృద్ధి ప్రక్రియలో వీరు నిమగ్నమయ్యి వ్యవసాయ ఆదాయాన్ని పెంచుకొని జీవన అభివృద్ధిలో ముందుకు వెళుతూ ఉంటారనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ లివ్లీహుడ్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ యొక్క అర్థము జీవనోపాధి మరియు అభివృద్ధి. ఈ ప్రక్రియా పద్ధతులన్నీ కూడా ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. నమస్తే.
নমস্কাৰ, মই দেৱাংগনা লহকৰ আৰু আজি আমি মনোবিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ অন্যতম এটা বিষয় পঢ়িম, সেয়া হ'ল পৰিৱেশন সাক্ষাৎকাৰ আৰু কেছ ষ্টাডি বুলি যি আমাৰ প্ৰসিদ্ধ হৈ আছে, কেছ ষ্টাডিৰ বিষয় পঢ়িম। আৰু এই ইউনিটটো হ'ল ইউনিট 5 আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক উদাহৰণ দিওঁ। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে পৰ্যবেক্ষণ কি হয়, সাক্ষাৎকাৰ কি হয়, কেছ ষ্টাডি কি হয়, মই প্ৰথমতে উদাহৰণ এটা দি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাহিল বুলি এটা ল'ৰা আছিল, ঠিক আছে। তো চাহিলে কি কৰিছে, সি তাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে মানে মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছে। তো মাষ্টাৰ্ছত তাক এটা এছাইনমেণ্ট দিয়া হ'ল, হোম এছাইনমেণ্ট দিয়া হ'ল যে ডেভেলপমেণ্টেল চাইক'লজিৰ তুমি এটা কাম কৰিবা, তুমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবা যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগত ঘৰত কেনেকে কথা পাতে, কেনেকে খেলা ধূলা কৰে, কেনেকে খং কৰে, কেনেকে অভিমান কৰে, কেনেকে খায় ইত্যাদি। তো এইটো আমাৰ কি হ'ল, এইটো আমাৰ হৈছে অবজাৰভেশ্যন, এইটো আমাৰ হৈছে পৰ্যবেক্ষণৰ আমাৰ এটা উদাহৰণ। তাৰ পিছত শিলা নামৰ এগৰাকী ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েট আছিল দেই। তো শিলাই চাব বিচাৰিছে এই যে মাছমৰীয়াসমূহ আছে, তাইৰ ষ্টেটৰ যিবোৰ মাছমৰীয়াসমূহ আছে, তেখেতসকলৰ মানে এই যে আমি আমাৰ স্বাস্থ্যক লৈ কেনেকে যত্ন কৰি ৰাখিব লাগে, তাৰে ওপৰত এটা অধ্যয়ন কৰি চাব বিচাৰিছিলে। আৰু তেওঁ কি কৰিলে, শিলাই কি কৰিলে, সেই অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'লে। গতিকে এইটো কি হ'ল, এইটো আমাৰ ইণ্টাৰভিউ মেথড হ'ল, অৰ্থাৎ সাক্ষাৎকাৰ, হয় কি নহয়? কাৰণ কি আমি ইয়াতে কি কৰোঁ, আমি ইয়াতে প্ৰশ্ন সোধো যে আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰে নে নাই, আপোনালোকে ঠিকমতে গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ খায় নে নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰোঁ আৰু আমি টিক টিক কৰি যাওঁ, বা তেওঁলোকৰ পৰা আমি ইনফৰমেশ্যনখিনি লৈ, তথ্যখিনি লৈ আমি চালি জাৰি চাওঁ যে তেওঁলোকেতো স্বাস্থ্যক ভালকে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে বা ভালকে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰা নাই, সেইখিনি বস্তু তেনেকে আমি সাক্ষাৎকাৰ লৈও চালি জাৰি চাব পাৰোঁ। এতিয়া কেছ অধ্যয়ন কি হৈছে? কেছ অধ্যয়ন ধৰি লওক চুজেন নামৰ এগৰাকী ক্লিনিকেল চাইক'লজিষ্ট আছিল, ঠিক আছে। তো ক্লিনিকেল চাইক'লজিষ্ট গৰাকীয়ে তেওঁ কিবা এটা প্ৰজেক্ট পালে আৰু তেওঁ চালে যে কগনিটিভ বিহেভিয়ৰেল থেৰাপিয়ে এটা ভাল ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে নে নোৱাৰে, বা ইফেক্ট কি হ'ব পাৰে কগনিটিভ বিহেভিয়ৰেল থেৰাপিৰ, যাৰ এনজাইটি আছে, মানসিক চাপত ভুগি আছে যিসকল লোকে, তেওঁলোকৰ ওপৰত কগনিটিভ বিহেভিয়ৰেল থেৰাপিটো কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে এটা ইনডেপথ ইনফৰমেশ্যন ল'বৰ কাৰণে, বহুত বেছি ইনফৰমেশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমি কেছ ষ্টাডিৰ অধ্যয়ন কৰোঁ, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ উদাহৰণ কিহৰ ওপৰত আছিল, এইটো আমাৰ কেছ ষ্টাডিৰ ওপৰত উদাহৰণ আছিলে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম অবজাৰভেশ্যন, অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণ, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে হওক বা যোনেই নহওক, আমি কি কৰোঁ, আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ, আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, আমি আনে কি কৰি আছে, বা কুকুৰটোৱে কোনফালেদি গৈছে, মেকুৰীটোৱে কোনটো ৰাস্তাইদি আহিছে,
আমি এইবোৰ প্ৰত্যেকটা কথাই আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰো হয় কি নহয় আমি কাক কাক পৰ্যবেক্ষণ কৰো আমি আহ, এটা ঘটনা আমি অবজাৰ্ভ কৰো আমি মানুহক অবজাৰ্ভ কৰো তাৰপিছত ধৰি লওক এটা ফেনমিনেন হৈ গ'ল কিবা এটা ধৰি লওক ভূমিকম্প আহিল বা ভূমিস্খলন হ'ল সেই তেতিয়া মানুহবোৰৰ কেনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ আৰু তাৰে বিষয়ে কি কৰোঁ তাৰে বিষয়ে আমি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ওলাম ঠিক আছে যে মানুহজনে কিয় বা তেনেকুৱা কৰিলে এইটো কাৰণেই চাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে গতিকে আমি অকল অবজাৰ্ভে নকৰো আমি অকল পৰ্যবেক্ষণে নকৰো আমি তাৰে পৰা আমাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনো উলিয়াও এতিয়া অবজাৰভেশ্যন কি হয় অবজাৰভেশ্যন বহুত চিষ্টেমেটিক হয় নেচাৰ ৱাইজ বহুত চিষ্টেমেটিক হয় আৰু যেতিয়া আমি ৰিচাৰ্চৰ অবজাৰ্ভ কৰোঁ যেতিয়া আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ তেতিয়া আমি আমাৰ যিটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটোক ৰাখিহে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ আমি যিটি ইটো সিটো বস্তু লৈ পেলাই আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি নাথাকো তাৰ পিছত এতিয়া কোৱা হৈছে যে অবজাৰভেশ্যন বা পৰ্যবেক্ষণক এটা পদ্ধতি বুলি ক'ব পাৰি যাৰ দ্বাৰা আমি বহুখিনি তথ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰো এজন মানুহৰ বিষয় বা বহুতখিনি মানুহৰ বিষয় বা এটা ঘটনাৰ বিষয় বা এটা ফেনমিনেনৰ বিষয় তেনেকুৱা বহুতখিনি বস্তুৰ বিষয়ে আমি তথ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰো আৰু এয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড মানে আমি কাৰো পৰা বস্তুখিনি লোৱা নাই আমি ধৰি লওক নিউজ পেপাৰৰ পৰা লোৱা নাই আমি কোনোবা মানুহক সুধি ফালে লোৱা নাই আমি নিজেই নিজ চকুৰে দেখা পাইছো যে এনেকুৱা ঘটনা হৈছে বা মানুহখিনিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে আমাৰ যিটো অবজেক্টিভ হয় বা আমাৰ যিটো লক্ষ্য হয় ৰিচাৰ্চক সেয়াক আমি লক্ষ্যটোক ৰাখি ফালে আমি আগবাঢ়ো ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ কিতাপত লিখিছে যে research for example can observe employees at work ইয়াতে কৈছে যে এজন ৰিচাৰ্চাৰে যিসকল কৰ্মচাৰী আছে কামত তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকে ইটোৱে সিটোৰ লগত কথা পাতিছে সেয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত কিছুমান মানুহ এটা পাৰ্টিকুলাৰ জাতিৰ হয় তেওঁলোকক আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কামৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক কমিউনিটি হওক কাম হওক চিটুৱেশ্যন হওক আমি বস্তু বা তথ্য আমি পাবলৈ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ তাৰপিছত এতিয়া কৈছে যে এইটো এটা কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চৰ সাংঘাতিক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বা প্ৰমিনেণ্ট এটা পদ্ধতি হয় এই যে পৰ্যবেক্ষণ যিটো মেথডটো হয় যিটো পদ্ধতিটো হয় এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পদ্ধতি হয় তাৰ পিছত কাৰ্লিংগাৰ 1995ত তেওঁ কৈছিলে যে অবজাৰভেশ্যনৰ দুটা পদ্ধতি আছে এতিয়া প্ৰথমটো পদ্ধতি হ'ল যে আমি কি কৰোঁ আমি ডিৰেক্টলি অবজাৰ্ভ কৰোঁ আমি এজন মানুহে কি ধৰণে আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়া আমি ডিৰেক্টলি চাওঁ আৰু নাইবা আমি কেতিয়াবা আমি কুৱেশ্যনো সোধোঁ কিছুমান মানুহক বেলেগৰ বিষয়ে যেনেকে ধৰি লওক আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকুৱা আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেয়া আমি তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলৰ পৰা জানিবলৈ পাৰোঁ তাৰপিছত কৈছে যে অবজাৰভেশ্যন আমি কৰিব পাৰোঁ নেচাৰেলিষ্টিক এনভাইৰনমেণ্ট মানে ধৰি লওক কোনোবাই তাঁতশাল বৈ আছে তাতে
কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কি কৰিছে সেয়া এটা নেচাৰেলিষ্টিক এনভাইৰনমেণ্ট ন তেওঁলোকৰ সেইটো নেচাৰে হয় তেওঁলোকৰ ঘৰে হয় তাতে ঘৰৰ চোতালত তেওঁলোকৰ তাঁতশালখন আছে তাতে বৈ আছে তেনেকে চাব পাৰো বা নাইবা আমি লেবৰেটৰীত পুৰা এটা ছেটিং বনাই ফালে যে আমি এইখিনি বস্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰিম গতিকে আমি এটা ফুল ছেটিং এটা লগাই ফালে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত কৈছে যে যেতিয়াই আমি আমাৰ যিবোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছ আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছবোৰক যদি আমাৰ মেনিপুলেট কৰিবলগীয়া হয় বা যদি আমাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি কি প্ৰিফাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি আৰ্টিফিচিয়েল চিটুৱেশ্যন এটা প্ৰিফাৰ কৰোঁ যিটো আমাৰ লেবৰেটৰী হয় কাৰণ কি আমি ফিল্ডত যেতিয়া যাওঁ ফিল্ডত আমি গোটেইবোৰ চিটুৱেশ্যন আমাৰ কণ্ট্ৰলত আমি কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ এতিয়া অবজাৰ্ভাৰ যে আছে তেওঁৱে বহুকেইটা বস্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যাতে মানে সঠিক তথ্যখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে চেকলিষ্টত কি হয় যে আমি কি চাম আমি তেওঁলোকে কেনেকে কথা পাতিছে সেইখিনি চাম আমি কি পিন্ধিছে চাম কি খাইছে চাম তেনেকে মানে চেকলিষ্ট এখন বনোৱা থাকে যে এইকেইটা বস্তু চাম এবাৰ যেতিয়া বস্তুখিনি হৈ যায় আমি কি কৰোঁ আমি টিক 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 এনেকে মাৰি গৈ থাকো তাৰ পিছত আছে ৰেটিং স্কেলত ধৰি লওক যে আমি দেখা পালো যে মাক আৰু শিশুটোৰ সম্বন্ধ খুব মধুৰ হয় গতিকে আমি 1 2 3 4 5 5ৰ ভিতৰত 5 নম্বৰ দিলো তাৰপিছত যদি আমি দেখো যে মাক আৰু শিশুটোৰ মাজত সম্পৰ্ক ইমান এটা ঠিক নহয় তেতিয়া আমি 1 2 3 4 5ৰ ভিতৰত আমি কি কৰিম আমি ধৰি লওক 3 নম্বৰ দিলো তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত আমি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙো কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কি আমি গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ মনত নাথাকিব পাৰে সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙো কৰিব পাৰোঁ এতিয়া টাইপছ অফ অবজাৰভেশ্যনত আমি আহোঁ এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল যে অংশগ্ৰহণকাৰী পৰ্যবেক্ষণ ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে আমি যিসমূহ পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে ধৰি লওক যে ফুটবল প্লেয়াৰ্ছসমূহৰ ওপৰত আমি কিবা এটা ষ্টাডি কৰি আছোঁ গতিকে সেই ফুটবল প্লেয়াৰ্ছখিনিৰ লগত আমি ফিল্ডত একদম খেলা ধূলা কৰি গোটেইখিনি কৰি আমি অবজাৰ্ভ কৰিম সেইটো আমি পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ নন পাৰ্টিচিপেণ্ট অবজাৰভেশ্যনত কি হয় যে আমি দূৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছোঁ আমি ফুটবলাৰসমূহক চাই আছোঁ কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ লগতে খেলা ধূলা কৰা নাই তেওঁলোকৰ লগত নাই আমি ধৰি লওক গেলেৰীত বহি তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচাৰ বিচাৰ কৰিছে তাৰে ওপৰত আমি লক্ষ্য কৰি আমি আমাৰ ডেটাখিনি কালেক্ট কৰি গৈছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আছে স্ট্ৰাকচাৰ্ড অবজাৰভেশ্যন অৰ্থাৎ সংগঠিত পৰ্যবেক্ষণ ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে আমি কি বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব কি বস্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব সেয়া আগৰ পৰা আমি ঠিক কৰি লওঁ ঠিক আছে আৰু আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ডত কি হয় আমি যি লক্ষ্য কৰিছোঁ আমি গোটেইখিনি আমাৰ ডেটাৰ ভিতৰত সুমুৱাই লওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এডভান্টেজেছ অবজাৰভেশ্যনৰ এডভান্টেজেছ এটাটো কথা হ'ল যে যিহেতু নেচাৰেলিষ্টিক ছেটআপ এটাত হয় গতিকে আমি বহুতখিনি অথেণ্টিক ইনফৰমেশ্যন আমি পাওঁ জেনুইন তথ্য আমি পাওঁ তাৰপিছত যেতিয়া কি হয় ধৰি লওক সৰু বাচ্চাবোৰে নিজৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে ভালকে গতিকে তেওঁলোকক আমি যেতিয়া লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া আমি বস্তুবোৰ বুজি পাবলৈ ধৰোঁ তাৰপিছত কি হয় এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড আমাৰ ইনফৰমেশ্যন আমি পাওঁ
আমি কোনো সেকেন্ডাৰী টেকনিকেদি আমি ইনফৰমেশ্যনটো নলওঁ, আমি ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড ইনফৰমেশ্যন পাওঁ। তাৰ পিছত ধৰি লওক ইণ্টাৰভিউ ললো, তেতিয়া চাগে মানুহ এজনে ভালকে কথাবোৰ নক'ব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া আমি তেওঁক পুৰা বহুত দিনৰ পৰা অবজাৰ্ভ কৰি গৈ আছো, তেতিয়া আমি বহুখিনি কথা তেওঁ নোকোৱাকে আমি গম পাই যাব পাৰো। তাৰ পিছত ভেৰিফিকেশ্যনতো বহুতখিনি হেল্প কৰে। ধৰি লওক মই এটা কমিউনিটিয়ে কেনেকে মাছ ধৰে তাৰে ওপৰত ৰিচাৰ্চ এটা কৰিছো, গতিকে সেই বস্তুটো আন এজন ৰিচাৰ্চাৰেও, আন এজন গৱেষকেও গৈ ফালে ৰিচাৰ্চ কৰি চাব পাৰে সেই পদ্ধতিটো, কি পদ্ধতিৰে মাছ মাৰিছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি যাম আমাৰ ডিসএডভান্টেজেছ খিনি যিখিনি আছে, বা আমাৰ লিমিটেশনছ যিখিনি আছে। এতিয়া কৈছে যে যিহেতু আমি কাৰোবাক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আমি কথাবোৰ লিখি গৈ আছো, গতিকে আমাৰ যিটো ছাবজেক্টিভিটি, আমাৰ যিবোৰ ধাৰণা আছে, আমাৰ যিবোৰ বিলিফ চিষ্টেম আছে, আমাৰ যিবোৰ আশা আছে, সেই গোটেই বস্তুবোৰে কাম কৰে। আৰু কি হয়, আমাৰ কেনেকুৱা ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো কবাত না কবাত আমি ইচ্ছা নকৰিলেও সোমাই যায়গে, ঠিক আছে। তাৰ পিছত যিহেতু বহুতখিনি আমি ইনফৰমেশ্যন পাওঁ, বহুতখিনি আমি তথ্য পাওঁ, তো গোটেইখিনি কেনেকে সাঙুৰ খুৱাই ল'ব লাগে আমি সেই বস্তুটো বুজি নাপাবও পাৰো। আৰু তাৰে ফলত কি হ'ব পাৰে, আমাৰ ৰিচাৰ্চটো ইমান এটা ভাল নহ'ব পাৰে। যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছত আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিছিলে সেইখিনিত লক্ষ্য নকৰি চাগে আমি বেলেগবোৰ বস্তুতহে বেছিকে লক্ষ্য কৰিলো, আৰু আচল যিখিনি বস্তু আমি দাঙি ধৰিব লাগিছিলে সেইখিনি চাগে আমি দাঙিয়ে নধৰিলো। তাৰ পিছত কৈছে যে ৰিলায়েবিলিটি, ভেলিডিটিৰ বহুতখিনি কথা আহি পৰে। অবজাৰভেশ্যনত কিমানখিনি ৰিলায়েবল হ'ব পাৰে বা কিমানখিনি ভেলিড হ'ব পাৰে, সেইটো অকণমান ডাউটফুল হৈ থাকে। তাৰ পিছত এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ইণ্টাৰভিউ মেথডলৈ। এতিয়া সাক্ষাৎকাৰ এটা খুব কমন এটা মেথড হয় কি নহয়? আপোনালোকে টিভিটো দেখিছে চাগে, সাক্ষাৎকাৰ লয়। তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ পাৰ্চনেলিটি আছে তেওঁলোকৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ লয়, বা আপোনালোকে ধৰি লওক ৰিলেটিভে, আমাৰ ধৰি লওক কোনোবা নিজৰে মানুহক, তুমি তালৈকে গৈছিলা, কেনেকুৱা লাগিলে, কি কি খালা, তাতে সেইটো বস্তুও পায় নেকি, তেনেকে সাক্ষাৎকাৰ আমি কৰো, হয়নে? গতিকে এইটো আমি এটা ডে টু ডে লাইফত ব্যৱহাৰ কৰা এটা পদ্ধতি হয়, যাতে আমি তথ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰো, ঠিক আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰো। আৰু আমি তথ্য ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ মেথডেদি আমি কেনেকে তথ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰো, এটাতো আমি প্ৰশ্ন সুধিলোৱে, ডিৰেক্ট প্ৰশ্ন সুধিলোৱে, আৰু তাৰে উপৰিও যিবোৰ আমাৰ পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট আছে, বা যিবোৰ আমাৰ সাইকোমেট্ৰিক টেষ্ট আছে, যেনেকে প্ৰজেক্টিভ টেষ্ট, ৰছাৰ্ক ব্লড টেষ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্টবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিও আমি বহুতখিনি বস্তু, সেয়াও ছেমি ইণ্টাৰভিউ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, তেনেকে আমি ডিটেইলছ ল'ব পাৰো। তাৰ পিছত এতিয়া কৈছে যে ইণ্টাৰভিউ মেথডক আমি সদায় ডিৰেক্ট মেথড বুলিয়ে কওঁ, ঠিক আছে। এটা ডিৰেক্ট মেথড হয়, যাৰ হেল্পেদি আমি যিখিনি ইনফৰমেশ্যন ৰেলিভেণ্ট হয় সেইখিনি আমি ইনফৰমেশ্যনখিনি ল'ব পাৰো। তাৰ পিছত কৈছে যে কেতিয়াবা কি হয়, ইয়াত এটা মানে কি কওঁ, ইণ্টাৰভিউ মেথডৰ, সাক্ষাৎকাৰ মেথডৰ দুৰ্বলতাও আছে, যে
কেতিয়াবা পাৰ্টিচিপেণ্টছ সমূহে ওপেন আপ কৰিব নিবিচাৰে, প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিব নিবিচাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছো হয়। বাৰু যি কি নহওক, ইণ্টাৰভিউত কি হয়, ইণ্টাৰভিউ আমাৰ ফেচ টু ফেচ হয়। ইণ্টাৰভিউ টেকনিকটো আমি সন্মুখত বহুৱাই লৈ মেলি আমি মানুহজনক প্ৰশ্ন কৰোঁ, কিবা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ বা কিবা চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াতে দুজন আমাক মানুহ দৰকাৰ হ'বই, এটা যোনে ইণ্টাৰভিউ লয় আৰু এজন যোনে ইণ্টাৰভিউ দিয়ে। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, যেনেকুৱা ধৰি লওক ক'ৰবাত আপুনি জবৰ ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে, কামৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে, তাতে কি হয়, তাতে এটা পেনেলতে 7জন 8জন বহে, হয় কি নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনো সম্ভৱ হয়। আৰু কথাটো হ'ল যে ইণ্টাৰভিউত বহুত কিছুমান প্ৰশ্ন কৰা হয় আৰু যাতে তাৰ সঠিক উত্তৰ লাভ কৰিবলৈ পাৰে, সেইটোৱে অন্যতম মানে লক্ষ্য হয় যোনে ইণ্টাৰভিউ লয় তেওঁ। এতিয়া এটা মেইন এছপেক্ট হ'ল যে ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল। এতিয়া ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল কি হয়, ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল হ'ল যে এই যে ইণ্টাৰভিউৱাৰে প্ৰশ্নবোৰ সুধিব, সেই কি প্ৰশ্নবোৰ সুধিব আৰু গাইডলাইনছবোৰ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব নালাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগে বা কেনেকে কমফৰ্টেবল ফিল কৰাব লাগে যোনে ইণ্টাৰভিউ দিব আহিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ গাইডলাইনছবোৰ য'ত দিয়া থাকে, সেইটোৱে হৈছে ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল। এতিয়া ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল বনোৱা ইমান সহজ কথা নহয়। ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল যেতিয়া বনাওঁ আমি, যিবোৰ চেণ্টেন্স আছে, যিবোৰ আমি চেণ্টেন্স বনাওঁ, সেইবোৰ পুৰা স্পেচিফিক হ'ব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে ডাবল মিনিং, মই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ কি এইটো সুধিছে নে সেইটো কথাই সুধিছে, কি সুধিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহ'ব। একদম শব্দবোৰ বহুত বেছি টানো হ'ব নালাগে আৰু যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি প্ৰশ্ন সুধি আছোঁ সেইটো একদম ক্লিয়াৰ কাট হ'ব লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ এম্বিগিয়াছ যিবোৰ শব্দ আছে, মানে যিবোৰ আমি ভালকে বুজি নাপাওঁ বা যিবোৰ সহজতে ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। একদম চিম্পল, ইজি, সকলো ধৰণৰ মানুহে শুনি ফালে যাতে উত্তৰ দিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি ৰাখিব লাগে। এতিয়া কি হৈছে যে ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল বনোৱাটো এটা কষ্টলি মেটাৰ হয়, বহুখিনি পইচা লাগে যোনে ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউলখন বনায় তেওঁ লয়, আৰু বহুখিনি টাইম কনজিউমিং হয়, টাইম লাগে আমাক বহুতখিনি, যে ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যন পাব হ'লে আমি কি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব, এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি মেলি প্ৰশ্নবোৰ উলিয়াওঁতে আমাৰ সময় লাগে। তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল বনোৱাৰ আগতে সাক্ষাৎকাৰৰ সময়সূচী বনোৱাৰ আগতে আমি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ইনফৰমেশ্যন এটা লাগিব, যে আমি কিহৰ ওপৰত আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, তাৰে বাবে ধৰি লওক এটা এৰিয়াৰ ওপৰত মই কৰিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে কিমানখিনি মানুহ লাগে, মানে কিমানখিনি মানুহ আছে, কিমানখিনি মানুহৰ পৰা ডেটা কালেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰে মহিলা কিমান আছে, পুৰুষ কিমান আছে, নে আমি পুৰুষৰ পৰাহে ডেটাখিনি কালেক্ট কৰিম, এনেকুৱা বিভিন্ন বস্তু আমি চাওঁগে। এতিয়া যেতিয়া আমি কুৱেশ্যনবোৰ বনাওঁ, সাক্ষাৎকাৰৰ যেতিয়া কুৱেশ্যনবোৰ বনাওঁ, তেতিয়া আমি কেইটামান বস্তুত ফ'কাছ কৰিব লাগে। সেয়া হৈছে যে যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নকেইটাই একদম আমি ৰিচাৰ্চ প্ৰব্লেমটো কি চাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটোতহে ফ'কাছ কৰিব লাগে।
তাৰ পিছত একদম বহুত হাই-ফাই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বা ডাবল মিনিং হ'ব নালাগে যে মানুহ কনফিউজ হৈ যায় এক্স্যাক্টলি সুধি কি আছে বা এম্বিগিয়াছ হ'ব নালাগে একদম ক্লিয়াৰ কাট সেন্টেন্স হ'ব লাগে তাৰ পিছত কুৱেশ্যনটোৰ ইমানখিনি কেপাচিটি থাকিব লাগিব যে এটা কুৱেশ্যনৰ পৰা আমি বহুখিনি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰিছোঁ আমি বহুখিনি তথ্য উলিয়াবলৈ পাৰিছোঁ তাৰ পিছত বেকগ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক এটা কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি আমি যদি কাৰোবাক কিবা প্ৰশ্ন সোধো গতিকে তেওঁলোক এডুকেটেড হয় নে আনএডুকেটেড হয় আখৰ পঢ়িব পাৰে নে নোৱাৰে বস্তু বুজি পায় নে নাপায় তাৰ পিছত ক'ত থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা আমি চালি জাৰি চাই পেলাইহে আমি ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল বা যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেইবোৰ আমি ৰেডি কৰিব পাৰোঁ আৰু কুৱেশ্যনবোৰ এনেকুৱা ধৰণে হ'ব লাগে যে যেতিয়া এনচাৰ কৰে যেতিয়া উত্তৰটো দিয়ে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মানে যাতে মানুহক ভাল লগাবৰ কাৰণে মই বেলেগকে কিবা এটা উত্তৰ দিছো ঠিক আছে প্ৰশ্নবোৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে যে একদম শুদ্ধ উত্তৰ এটা বা জেনুইন এনচাৰ এটা যাতে ল'ব পাৰে উলিয়াব পাৰে যোনে ইণ্টাৰভিউ দি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰকে বনাব লাগিব এতিয়া আমাৰ টাইপছ অফ ইণ্টাৰভিউলৈ যাওঁ সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰকাৰলৈকে যাওঁ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে সংগঠিত সাক্ষাৎকাৰ এতিয়া সংগঠিত সাক্ষাৎকাৰত কি হয় একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজড হয় ইয়াতে কি প্ৰশ্ন সুধিব আগৰ পৰাই আমাৰ বনোৱা থাকে তাৰপিছত কি প্ৰশ্নৰ কি এনচাৰ দিলে কিমান মাৰ্কছ দিয়া যাব গোটেইখিনি বস্তু ঠিক কৰি থৈ দিয়া থাকে আৰু লগতে সাংঘাতিক মানে ব্ৰেইন থকা মানুহ এজনে এই ইণ্টাৰভিউটো নললেও হয় কাৰণ কি প্ৰশ্নটো সুধিছে এনচাৰটো যিটো দিছে সেইটো যদি মিল খাইছে তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি লওক টিক দিছো বা ৰাইট চিন দিছো বা যদি মিলা না আমি ক্ৰছ চিন দিছো তাৰ পিছত কি হ'ল আনষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ইণ্টাৰভিউ অসংগঠিত সাক্ষাৎকাৰ ইয়াতে কি হয় ইয়াতে আমি জানো যে আমাৰ এইটো লক্ষ্য হয় আমাৰ গৱেষণাৰ এইটো লক্ষ্য হয় আমি গৱেষণা যি আমি গৱেষণা কৰি আছো তাৰে ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰশ্নবোৰ সুধিব লাগিব কিন্তু ইয়াতে আমাৰ প্ৰশ্নবোৰ ইমান আগৰ পৰাই প্ল্যান কৰা নাথাকে আমি ফ্ল'ৰ লগত যাওঁ গতিকে ইয়াতে দিগদাৰিও অকণমান হয় কাৰণ কি আমি কিছুমান প্ৰশ্ন কিছুমান কেণ্ডিডেটক কৰিলো বা পাৰ্টিচিপেণ্টক কৰিলো বা কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকুৱা গ'ল যে আমি কাকোৱেই নকৰিলো তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান খেলি মেলি আহি যায় যদি আমাৰ ৰুল একো নাথাকে কিছুমানৰ কাৰণে প্ৰশ্নবোৰ বহুত টান হৈ যায় কিছুমানৰ কাৰণে সহজ হৈ যায় কিছুমানৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ লোৱা সময়টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় বা কিছুমানৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ লোৱা সময়টো ছুটি হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ইণ্টাৰভিউ এতিয়া ছেমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ইণ্টাৰভিউত কি হৈছে যে ইয়াতে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিম অলপ আগৰ পৰা আমি প্ৰস্তুতি কৰি লওঁ তাৰে লগতে আমি অলপ ফ্ৰী ফ্ল'য়িঙো যে এই কেইটামান প্ৰশ্ন মই মোৰ ফালৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছো তেনেকুৱা ধৰণৰ মিক্স সংগঠিত সাক্ষাৎকাৰ আৰু অসংগঠিত সাক্ষাৎকাৰ মিক্স হয় আমাৰ অৰ্ধ সংগঠিত সাক্ষাৎকাৰ এতিয়া আমি এডভান্টেজেছ সমূহলৈ যাম এতিয়া আমি ইণ্টাৰভিউৰ যোগেদি আমি বহুত গভীৰ তথ্য আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু লগতে বহুতখিনি লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন আমি ল'বলৈ সক্ষম হওঁ তাৰ পিছত যিবোৰ চিৰিয়াছ কিছুমান কথা হয় তাৰে ওপৰত
ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ ইণ্টাৰভিউ মেথডটোৱে বহুতখিনি কাম দিয়ে তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ মেথডটো বহুতখিনি ফ্লেক্সিবল হয় তাৰপিছত আছে যে হেৰি ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া আমি লৈ থাকোঁ আমি যাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ আছোঁ তেওঁৰ যিবোৰ নন ভাৰ্বেল কিউজ আছে যেনেকে এনেকে বহি আছে নেকি ভয় খাই আছে নেকি বাৰে বাৰে চকুত টিপ মাৰি আছে নেকি নাৰ্ভাছ হৈ আছে নেকি বহুত বেছি ঘামি গৈছে নেকি কনফিডেণ্ট হৈ আছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ যাক আমি ইণ্টাৰভিউ কৰি আছোঁ তেওঁ যেতিয়া প্ৰশ্নবোৰ বুজি নাপায় তেতিয়া আমি সহজতে এক্সপ্লেইনো কৰিব পাৰোঁ ইণ্টাৰভিউ মেথডেদি যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো মেথড কাৰণ কি আমি সেইখিনি সময়ত আমি উপস্থিতে থাকোঁ হয় কি নহয় গতিকে কোনোবাই যদি কিবা এটা প্ৰশ্ন বুজি নাপায় সঠিক উত্তৰ এটা দিবলৈ আমি বুজাই দিব পাৰোঁ যে প্ৰশ্নটোৱে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা সুধিছে তাৰপিছত অলপ ইজি হৈ যায় ইণ্টাৰভিউ লোৱাজনৰ কাৰণে এইটো গম পাবলৈ যে যোনে ইণ্টাৰভিউ দি আছে তেওঁ মিছা কথা কৈছে নে সঁচা কথা কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি লিমিটেশ্যনছসমূহ চাওঁ সীমাবদ্ধতাসমূহ চাওঁ এতিয়া কথা হ'ল যে ইণ্টাৰভিউ স্কেডিউল এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰা সাক্ষাৎকাৰৰ সময়সূচী প্ৰস্তুত কৰা ইমান ধেমালিৰ কথা নহয় বহুতখিনি নলেজ লাগিব বহুতখিনি স্কিলছ লাগিব যাতে আমি এনেকুৱা প্ৰশ্ন বনাওঁ যে তাৰে পৰা সঠিক আমি উত্তৰ ল'বলৈ পাৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ সেই প্ৰশ্ন কৰাৰ সময়তো কিন্তু আমাক এক্সপাৰ্টিজ আৰু আমাক স্কিলছ লাগিব তাৰপিছত এইটো বহুখিনি টাইম কনজিউমিং মেথড হয় বহুতখিনি সময় লাগে আৰু কষ্ট ইফেক্টিভ ইমান নহয় কাৰণ কি যোনে ইণ্টাৰভিউ ল'ব তেওঁ যিহেতু তেওঁ এক্সপাৰ্ট এজন হয় গতিকে তেওঁকতো বহুতখিনি পইচা দিবই লাগিব গতিকে গোটেই ইণ্টাৰভিউটো পাতা মেলা সময় ঠিক কৰা অমুক কৰা মানে খুব এটা লেন্দি প্ৰচেছ প্লাছ পইচা বহুতখিনি লাগে এই প্ৰচেছটোত তাৰপিছত যেতিয়া অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন সোধো যেতিয়া মানে আমি ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ কওঁ যে আপুনি কি ফিল কৰি আছে কওকচোন এটা প্ৰশ্ন সুধি য়েছ নোৰ সলনি যদি তেওঁক আমি বহলাই ক'বলৈ কওঁ তেতিয়া মানে ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰাটো অকণমান দিগদাৰ হৈ যাব পাৰে আৰু ইয়াতে ছাবজেক্টিভিটি আহি যাব পাৰে যে মোৰ কি ধাৰণা ইণ্টাৰভিউৱাৰ হিচাপে মোৰ ধাৰণাবোৰ ইয়াতে আহি যাব পাৰে তাৰপিছত ৰিলায়েবিলিটি আৰু ভেলিডিটি অকণমান ল' হোৱাৰ আশংকা আছে আৰু লগতে ছ'চিয়েল ডিজাইৰেবিলিটি যে মই ইমপ্ৰেছ কৰিব লাগিব যাক ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যাতে মোৰ কথাখিনি চিৰিয়াছলি লয় তাৰে কাৰণে মই অকণমান মিছা মাতি দিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানো হৈ যায়গে আমি এতিয়া কেছ ষ্টাডি পঢ়িম কিন্তু কেছ ষ্টাডি পঢ়াৰ আগতে আজি এইখিনি যি পঢ়িলোঁ আমি ইণ্টাৰভিউ আৰু অবজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত তাৰে ওপৰত আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰি লওঁ ইয়াতে পিপিটিখিনিত আমাৰ কি লিখা আছে এবাৰ আমি পঢ়ি যাওঁ গতিকে আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ পৰ্যবেক্ষণ আৰু সাক্ষাৎকাৰ আৰু কেছ ষ্টাডি আমি এতিয়া পঢ়িম এই পদ্ধতি কেইটাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে ইয়াতে লিখা আছে যে আমি জানো যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে আৰু প্ৰাপ্ত বয়সক হিচাপে বহুত শিকে ঠিক আছে আমি এতিয়া পৰ্যবেক্ষণত লিপ্ত হওঁ আমি মানুহ ঘটনা পৰিঘটনা আদি লক্ষ্য কৰোঁ আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰোঁ আমি আলোচনা কৰিম এই পৰ্যবেক্ষণ এই শাখাত একে অৱশ্যে ই
অধিক প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰকৃতিৰ আৰু ইয়াক সম্পন্ন কৰা হয় গৱেষণাৰ এটাৰ উদ্দেশ্যে মনত ৰাখি পৰ্যবেক্ষণক তথ্য সংগ্ৰহৰ এক প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে বৰ্ণনা কৰিব পাৰি য'ত একক ঘটনা পৰিঘটনা ব্যক্তিসকলে প্ৰথম প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তাৰ পিছত উদাহৰণস্বৰূপে এজন গৱেষকে কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰী শিশুৱে ইজনে সিজনৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা মানুহ ক'ব পাৰে কিছুমান সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সাম্প্ৰতিক ইত্যাদি এইটো এটা বিশিষ্ট পদ্ধতি ইয়াক গুণগত গৱেষণাত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰ্লিংগাৰৰ মতে পৰ্যবেক্ষণৰ সন্দৰ্ভত দুটা পদ্ধতি আছে এটা হৈছে য'ত আমি পোনপটীয়াকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ তেওঁলোকে আচৰণ কৰা বা অনুষ্ঠান কৰা ব্যক্তি উদাহৰণস্বৰূপে এটা কামত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ ছেটআপ আৰু আনটো হৈছে য'ত আমি ব্যক্তিসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিষয়ে তথ্য বিচাৰোঁ বা প্ৰশ্ন সুধি আনৰ আচৰণ উদাহৰণস্বৰূপে অভিভাৱকক ইয়াৰ বিষয়ে সুধিব পাৰি ঘৰত তেওঁলোকৰ সন্তানৰ আচৰণ তাৰ পিছত কৈছে যে পৰ্যবেক্ষণ হয় প্ৰকৃতিবাদী সংস্থাপনত কৰিব পাৰি বা ইয়াক বহন কৰিব পাৰি পৰীক্ষাগাৰ বা ক্লিনিকেল ছেটআপত বাহিৰলৈ যাওক প্ৰকৃতিবাদী পৰিস্থিতিৰ লাভালাভবোৰ আছে ব্যক্তিসকলৰ প্ৰাকৃতিক সংস্থাপনত তেওঁলোকৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰিব পৰাৰ এক উচ্চ উপায় এনে ক্ষেত্ৰত কোনো চলকৰ কোনো হেৰফেৰ বা নিয়ন্ত্ৰণ নাই উদাহৰণস্বৰূপে ব্যক্তিসকলক বজাৰ কেন্দ্ৰ আৰু মল বা ৰেল ষ্টেচনত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰি আনকি প্ৰকৃতিবাদী পৰ্যবেক্ষণ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰাণীবোৰো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰি অৱশ্যে যেতিয়া গৱেষক এজনে এটা স্বতন্ত্ৰ পৰিৱৰ্তনশীল বা প্ৰয়োজনীয়তা সলনি কৰিব লাগে কিছুমান বহিৰ্ভূত প্ৰভাৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেতিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰি পৰীক্ষাগাৰৰ দৰে কৃত্ৰিম পৰিস্থিতিত বাহিৰলৈ এইটো এটা ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিব পাৰিব মিৰৰ উদাহৰণ এটা ল'বলৈ খেলৰ সময়ত শিশুৰ আচৰণ হ'ব পাৰে প্ৰাপ্তবয়স্ক এজনৰ উপস্থিতি আৰু অনুপস্থিতিত অধ্যয়ন কৰা হৈছিল পৰ্যবেক্ষকে পৰ্যবেক্ষণত এক অত্যাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে যিহেতু তেওঁ প্ৰয়োজন ঘটনা আৰু বিৱৰণ পৰ্যবেক্ষণ আৰু ৰেকৰ্ড কৰে তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন সহায়ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি য'ত নিম্নলিখিতবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে যেনে আমাৰ চেকলিষ্ট আছে ৱেটিং স্কেল আছে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে তাৰ পিছত কৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণ আছে যেনে অংশগ্ৰহণকাৰী পৰ্যবেক্ষণ অংশগ্ৰহণ নকৰা পৰ্যবেক্ষণ সংগঠিত পৰ্যবেক্ষণ আৰু অসংগঠিত পৰ্যবেক্ষণ মই এবাৰ এইকেইটাও পঢ়ি দিওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ বিভিন্ন সহায়ক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি য'ত নিম্নলিখিতবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে চেকলিষ্ট প্ৰায় পৰ্যবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰত আধাৰিত কৰি এখন চেকলিষ্ট সৃষ্টি কৰা হয় সেইটো তেতিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াক বুলি ক'ব পাৰি
পৰ্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকাৰ আৰু সংগঠিত পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে কেছ অধ্যয়নৰ সঁজুলি এই শাখাত পিছত আলোচনা কৰা হৈছে এনেকুৱা এখন চেকলিষ্ট জনগাঁথনিৰ লগতে আচৰণগত সামগ্ৰী বিবৃতি অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰি ৰেটিং স্কেল পৰ্যবেক্ষণৰ সময়ত ৰেটিং স্কেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এই স্কেলসমূহ চেকলিষ্টৰ তুলনাত অধিক নিৰ্দিষ্ট এই স্কেলবোৰত কম মাত্ৰা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আৰু তুলনামূলকভাৱেও ভালদৰে সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে সেয়েহে বিবৃতি আৰু আইটেমবোৰ চিনাক্ত কৰা হ'ব ৰেটিং স্কেলৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং পৰ্যবেক্ষণবোৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি যাতে সেইবোৰ হ'ব পাৰে পিছত উল্লেখ কৰা হৈছে এনে ৰেকৰ্ডিং নিশ্চিত কৰিব যে কোনো তথ্য হেৰাই নাযায় গৱেষক বা পৰ্যবেক্ষকৰ দ্বাৰা অৱশ্যে আগতীয়া অনুমতি লোৱা প্ৰয়োজন গোপনীয়তাৰ নিশ্চয়তা থকা অংশগ্ৰহণকাৰীসকল তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম পৰ্যবেক্ষণৰ সুবিধাসমূহ এয়া হৈছে প্ৰকৃতিবাদী ছেটআপত ডেটা প্ৰাপ্ত কৰাৰ এক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পদ্ধতি যেতিয়া অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে পৰ্যাপ্ত মৌখিকভাৱে অৱস্থানত নাথাকে তেতিয়া ই সহায়ক হৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে উদাহৰণস্বৰূপে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে উত্তৰ দিব নোৱাৰিব পাৰে কিছুমান প্ৰশ্ন সাক্ষাৎকাৰ আদিৰ দৰে পদ্ধতি হিচাপে প্ৰথম হাতৰ তথ্য প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি পৰ্যবেক্ষণৰ দৰে নিৰ্ভৰযোগ্য নহ'বও পাৰে যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰৰ দৰে পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ব্যক্তিসকলে সকলোবোৰ প্ৰকাশ নকৰিব পাৰে তথ্য কিন্তু পৰ্যবেক্ষণৰ সহায়ত অধিক তথ্যই কৰিব পাৰে প্ৰাপ্ত কৰা হ'ব ই অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা তথ্যৰ প্ৰমাণীকৰণত সহায় কৰিব পাৰে তাৰপিছত নিম্নলিখিতবোৰ হৈছে পৰ্যবেক্ষণৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা তথ্য সংগ্ৰহ আৰু ব্যাখ্যাৰ সময়ত বিষয় নিষ্ঠতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে পৰ্যবেক্ষকৰ বিশেষত্ব যেনে তাইৰ মনোভাৱ বিশ্বাস আৰু আনকি অতীতৰ অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ ধাৰণাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ঘটনা পৰিঘটনা ইত্যাদি গৱেষকজনে বিশাল তথ্য ৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু কৰিব নোৱাৰিব পাৰে ইয়াক পৰ্যাপ্তভাৱে ব্যাখ্যা কৰে পৰ্যবেক্ষণটো বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত আছে আৰু অতীতৰ বিষয়ে কোনো তথ্যই কৰিব নোৱাৰে সাক্ষাৎকাৰৰ দৰে কিছুমান পদ্ধতি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আন এটা সমস্যা পৰ্যবেক্ষণৰ বৈধতা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এতিয়া আমি সাক্ষাৎকাৰৰ বিষয়েও এবাৰ পঢ়ি চাম কি লিখা আছে স্লাইডসমূহত কিন্তু তাৰে আগতে আমি কেছ ষ্টাডি কি হয় কেছ ষ্টাডিৰ বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰি লওঁ এতিয়া কৈছে যে কেছ ষ্টাডিক আমি যদি ডেছক্ৰাইব কৰো কেছ ষ্টাডি এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যাৰ দ্বাৰা আমি একদম ইনডেপথ গভীৰ ইনফৰমেশ্যন আমি কালেক্ট কৰিব পাৰো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ আমি ডেটা আমি কালেক্ট কৰিব পাৰো কেছ ষ্টাডিত কি হয় এটা ইউনিট আমি আলোচনা কৰো বা অধ্যয়ন কৰো ধৰি লওক এজন মানুহ
বা এটা গ্ৰুপ এনেকুৱা নহয় যে আমি এইটো গ্ৰুপক এইটো গ্ৰুপৰ লগত চাইছো এইজন মানুহক আনজন মানুহৰ লগত চাইছো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় ঠিক আছে আম, তাৰ পিছত সাইকোলজিত কি হয় কেছ ষ্টাডি বিশেষভাৱে ক্লিনিকেলৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে বহুতখিনি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কেছ ষ্টাডিক আমি নেচাৰ ৱাইজ এক্সপ্ল'ৰ কৰে এক্সপ্ল'ৰেটৰী বুলি ক'ব পাৰো মানে কি আছে কি নাই গোটেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি চাব পাৰো আৰু বহুতখিনি ৰেলিভেণ্ট যিখিনি একচুৱেলি লাগতিয়াল হয় সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি পাওঁ ঠিক আছে ইয়াতে আমি কেনেকে ডেটা কালেক্ট কৰোঁ আমি ইণ্টাৰভিউ ল'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি সাক্ষাৎকাৰ ল'ব পাৰোঁ আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ কি নোটছ আছে ডায়েৰিজৰ পৰা আমি তথ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ নিউজ পেপাৰৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ কিতাপৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ মানুহৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰপিছত এতিয়া কেছ ষ্টাডিৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স সমূহ আমি চাওঁ এতিয়া বিশেষত্বসমূহ হৈছে যে এইটো এটা ছিংগল চেম্পল বা ছিংগল ইউনিট এটা পঢ়া হয় ইয়াতে আমি হেটাৰজেনিছ কৰি নিদিওঁ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰি লওক আমি যদি হিন্দু ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ তেতিয়া আমি হিন্দু ধৰ্মকে পঢ়িম আমি ইয়াতে মুছলিম ধৰ্ম বা খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম সোমাই নানো যদি আমি মুছলিম ধৰ্মক অধ্যয়ন কৰিছোঁ তেতিয়া আমি তাতে ষ্টিক কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত আমি বহুতখিনি ইনডেপ্থ আৰু কম্প্ৰিহেনচিভ ইনফৰমেশ্যন আমি পাওঁ আৰু এইটো এটা ডাইৰেক্ট এপ্ৰ'চ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এডভান্টেজেছসমূহ আমি চাওঁ এডভান্টেজেছ কেছ ষ্টাডিৰ কি আছে ইয়াতে কৈছে যে এটা আমি নতুন থিয়ৰিও বনাব পাৰোঁ কেছ ষ্টাডিৰ জৰিয়তে বা যিবোৰ থিয়ৰি আগৰ পৰা আছে সেই থিয়ৰি এতিয়া কিমান দূৰ কাম কৰে সেয়াও আমি চাব পাৰোঁ তাৰপিছত ডেফিনেটলি আমি ইনডেপ্থ ইনফৰমেশ্যন পাওঁ তাৰপিছত আৰু আইডিয়া দিয়ে আমাক যে আৰু পিছলে আৰু কি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে তাৰে বিষয়ে আইডিয়া দিয়ে তাৰপিছত কিছুমান ইউনিক আনইউজুৱেল যিবোৰ ইভেণ্ট আছে তাৰে বিষয়ে আমি ডেটা কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যনেয়াৰ স্কেডিউলছ এইবোৰ ডেভেলপ কৰিবলৈও আমাক সহায় কৰে কেছ ষ্টাডিয়ে এতিয়া লিমিটেশ্যনছখিনি চাওঁ লিমিটেশ্যনছত কি আছে যে ইয়াৰে ৰিজাল্ট যিখিনি আমি পাওঁ ফলাফল যিখিনি পাওঁ সেইখিনি আমি জেনেৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত বহুখিনি টাইম কনজিউমিং মেথড হয় বহুত সময় লাগে আৰু এক্সপাৰ্টিজ লাগে স্কিলছ লাগে যাতে আমি কেছ ষ্টাডি এটা কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰোঁ যি মানুহে নোৱাৰে আৰু সাংঘাতিক পইচা লাগে কাৰণ কি ইমান দীঘলীয়া এটা ৰিচাৰ্চ কৰিম আমি ইমান ইনডেপ্থ এটা ৰিচাৰ্চ কৰিম গতিকে আমাক বহুতখিনি সময় লাগে আৰু বহুতখিনি আমাক ৰিচৰ্চেছ লাগে তাৰপিছত গেছ ডেফিনেটলি আমি যেতিয়া কেছ ষ্টাডি কৰি আছোঁ আমাৰ ধাৰণাবোৰো যাতে সোমাই যাব পাৰে তাৰপিছত ৰেপ্লিকেশ্যন পচিবল নহয় যে আকৌ যদি কোনোবাই ভাবে যে কেছ ষ্টাডি ছেম টু ছেম কেছ ষ্টাডি কৰোঁ নাই তেনেকেতো সম্ভৱ নহয় কাৰণ কি মই ক'ৰ পৰা ডেটা লৈছোঁ কোন মানুহে কোনটো সময়ত কি কথা কৈছিলে এইবোৰ একদম বহুত বেলেগ বেলেগ হৈ যায় হয় কি নহয় তাৰপিছত পাৰ্টিচিপেণ্টৰ পৰা যেতিয়া আমি কথাবোৰ উলিয়াবলৈ যত্ন কৰোঁ তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকে যেনেকে ৰিচাৰ্চাৰজনে বিচাৰিছে তেনেকে ৰেচপন্স দিবলৈ যত্ন কৰে গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে কেছ ষ্টাডিৰ বিষয়ে এতিয়া আমাৰ শ্লাইডছত কি লিখা আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰি চাওঁ
ইয়াতে কৈছে যে কেছ অধ্যয়নক এক পদ্ধতি হিচাপে বৰ্ণনা কৰিব পাৰি যি তথ্য প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা এককটোৰ বিষয়ে। কেছ অধ্যয়নে এনেদৰে গভীৰতা প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰে এককটোৰ বিষয়ে তথ্য। কেছ অধ্যয়ন কেৱল ব্যক্তিৰ অধ্যয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু সংগঠন, প্ৰতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্ৰায়ে ডাটাৰ একাধিক পদ্ধতি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সাক্ষাৎকাৰ আৰু পৰ্যবেক্ষণ সহ সংগ্ৰহটো অধ্যয়নত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এককটোৰ বিষয়ে তথ্য। মনোবিজ্ঞানত কেছ অধ্যয়ন সঘনাই বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ক্লিনিকেল ছেটআপ, গৱেষণা আদি সহ ছেটআপ। কেছ অধ্যয়নক এনেদৰে ক'ব পাৰি প্ৰকৃতিত অন্বেষণমূলক য'ত একক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ পৰা গভীৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় ডেটা সংগ্ৰহৰ একাধিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি। কেছ অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ সহায়ত ই গোটটোৰ বিষয়ে প্ৰাসংগিক আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা সম্ভৱ আৰু আধাৰিত এই তথ্যৰ ওপৰত অধিক গৱেষণাৰ বাবে কিছুমান অনুমানবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। লগতে কিছুমান অতুলনীয় ঘটনা, পৰিঘটনা আদিৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি ইয়াৰ সহায়ত। অধ্যয়নত সাক্ষাৎকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত থকাৰ ক্ষেত্ৰত ডেটা সংগ্ৰহ সৰ্বাধিক সঘনাই ব্যৱহৃত পদ্ধতি পৰ্যবেক্ষণ, অংশগ্ৰহণকাৰী আৰু আন যিকোনো চিঠি, টোকা আৰু ডায়েৰী উল্লেখ কৰি সম্পৰ্কিত নথিপত্ৰ। এইটো মুখ্যতঃ এক গুণগত দৃষ্টিভংগী আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত তথ্য গৱেষকজনক গুণগতভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হয়। তাৰ পিছত আমি চাম কেছ অধ্যয়নৰ পদ্ধতিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষত্ব। কেছ অধ্যয়নৰ অধীনত এটা একক বা সৰু নমুনা অধ্যয়ন কৰা হয়। ই এককটোৰ গভীৰ পুংখানুপুংখ আৰু বৃহত্তৰ অধ্যয়ন সেয়া এক হওক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান, সংগঠন, প্ৰতিষ্ঠান ইত্যাদি। ইয়াক পোনপটীয়া পদ্ধতি বুলি ক'ব পাৰি। কেছ অধ্যয়ন চলকবোৰৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু কাৰকসমূহ। তথ্যবোৰৰ ধৰণে ইয়াক এক অন্বেষণমূলক আৰু বৰ্ণনামূলক বুলি ক'ব পাৰি। গোটটোৰ বিষয়ে প্ৰাপ্ত কৰা বিশ্লেষণ কৰা হয়। অধ্যয়ন কৰা এককটো সামগ্ৰিকভাৱে অনুভৱ কৰা হয়। এককটো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা অধ্যয়ন কৰা হয়। এককটো অধ্যয়ন কৰিবলৈ ডেটা সংগ্ৰহ একাধিক পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অধ্যয়নৰ বাবে বাছনি কৰা এককটো প্ৰায়ে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে অধ্যয়ন কৰা হয় যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত সীমিত সময়ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। বিভিন্ন ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় তথ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে পদ্ধতি যি গৱেষক সক্ষম কৰিব ব্যাখ্যা কৰক আৰু সিদ্ধান্ত লওক। কেছ অধ্যয়নৰ সুবিধাসমূহ। ইয়াক কেৱল এটা নতুন তত্ত্ব বিকশিত কৰাই নহয়, প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ বাবেও কাৰ্যকৰীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বা এটা বিদ্যমান তত্ত্ব সংশোধন কৰিব পাৰি। এককটোৰ বিষয়ে গভীৰ আৰু সম্পূৰ্ণ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি। ই অধিক গৱেষণাৰ বাবে ধাৰণা প্ৰদান কৰে। কিছুমান অন্য ঘটনা আৰু পৰিঘটনাৰ সৈতে বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি এই পদ্ধতিৰ সহায়।
সংগ্ৰহ কৰা তথ্য কেৱল নিশ্চিত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। অনুমানবোৰ কিন্তু অনুসূচী বিকশিত কৰাৰ বাবেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু প্ৰশ্নাৱলী প্ৰয়োজন অনুসৰি ডেটা সংগ্ৰহ একাধিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা সম্ভৱ পৰিস্থিতি কেছ অধ্যয়নৰ সীমাবদ্ধতা প্ৰাপ্ত ফলাফলবোৰ সাধাৰণীকৰণ কৰিব নোৱাৰি এইটো সময় সাপেক্ষে আৰু লগতে কিছুমান স্তৰৰ দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন গৱেষকৰ ফালৰ পৰা ই ব্যয় সাপেক্ষেও নহয় ডাটাৰ ব্যাখ্যাৰ সময় বিষয়নিষ্ঠতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে প্ৰতিলিপি সম্ভৱ নহ'বও পাৰে এয়া সম্ভৱ যে অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে ইয়াক বিচৰা ধৰণে সঁহাৰি প্ৰদান কৰিব পাৰে গৱেষকৰ দ্বাৰা এতিয়া আমি যি আমাৰ ইণ্টাৰভিউ মেথড আছিলে ইণ্টাৰভিউ মেথডৰ আমি বস্তুখিনি চাম ইণ্টাৰভিউ মেথডত কৈছিলে যে প্ৰশ্নটো গৱেষণাৰ সমস্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ সৈতে আছে এইটো অস্পষ্ট নহয় আৰু কোনো অস্পষ্টতাৰ অভাৱ আছে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু প্ৰশ্ন এটা প্ৰকাশ কৰা উচিত নহয় অধ্যয়নটোৰ বিষয়ে পৃষ্ঠভূমিৰ তথ্য প্ৰাপ্ত কৰা প্ৰয়োজন যাতে গৱেষক বা সাক্ষাৎকাৰ লওঁতে নিশ্চিত যে উত্তৰদাতাৰ ওচৰত উত্তৰ থাকিব প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল আৰু লগতে নিশ্চিত কৰিব লাগে যে প্ৰতিৰোধৰ সম্ভাৱনা আছে সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণকাৰীসকলৰ প্ৰশ্ন কম বা নগণ্য হ'ব সামাজিক আকাংক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা এটা প্ৰশ্ন যি সঁহাৰি দিব পাৰে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি দেখিলো যে সাক্ষাৎকাৰৰ প্ৰকাৰ সেয়া হৈছে সংগঠিত সাক্ষাৎকাৰ অসংগঠিত সাক্ষাৎকাৰ আৰু অৰ্ধ সংগঠিত সাক্ষাৎকাৰ তাৰপিছত আমি সাক্ষাৎকাৰৰ সুবিধাসমূহ চালো সেয়া হৈছে যথেষ্ট প্ৰাসংগিক গভীৰ আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি এই পদ্ধতিৰ সহায়ত কিছুমান গুৰুতৰ আৰু জটিল সম্পৰ্কীয় তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এই পদ্ধতিটো উপযুক্ত সমস্যাবোৰ এই পদ্ধতিটো নমনীয় আৰু বিভিন্ন উত্তৰদাতাৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি পৃষ্ঠভূমি যিহেতু ই মুখামুখি হয় সাক্ষাৎকাৰ লওঁতাৰো পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ সুবিধা আছে সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণকাৰীৰ অমৌখিক আচৰণ কিছুমান স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰক্ৰিয়া সাক্ষাৎকাৰ লওঁতাৰো ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে সাক্ষাৎকাৰ লওঁতাই কিছুমান প্ৰশ্ন বা শব্দ বুজাই দিয়া সম্ভৱ সাক্ষাৎকাৰ লওঁতা বা যিকোনো সন্দেহ স্পষ্ট কৰা এনেদৰে উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে উপযুক্ত সঁহাৰি কিছুমান অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে উত্তৰ দিয়াত প্ৰতিৰোধ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে কিন্তু উপযুক্ত সৈতে দক্ষতা আৰু সম্পৰ্ক সাক্ষাৎকাৰ লওঁতাৰ বাবে এনে ধৰণৰ পৰা সঁহাৰি প্ৰাপ্ত কৰা সম্ভৱ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ সাক্ষাৎকাৰ লওঁতাৰ বাবে সাক্ষাৎকাৰ লওঁতাজন ৰখাটো তুলনামূলকভাৱে সহজ হয় যদি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণকাৰীয়ে নে নহয় ফেকিং আৰু এইখিনি আছিলে আমাৰ সাক্ষাৎকাৰৰ সীমাবদ্ধতা য'ত আমি যিবোৰ লিমিটেশনছ আছিলে সেইবোৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে আজি আমাৰ এইখিনিয়ে আছিলে আমি কেছ ষ্টাডিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ
তাৰপিছত আমি অবজাৰভেশ্যন পৰ্যবেক্ষণৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ সাক্ষাৎকাৰৰ ওপৰত আৰু এইকেইটা যি মেথড হয় কোৱালিটেটিভ ষ্টাডিত খুব ব্যৱহাৰ কৰা মেথড হয় বৰ্তমান যি আমি গৱেষণা কৰোঁ গৱেষণাত বহুত জৰুৰী হয় এইকেইটা কি কওঁ পদ্ধতিসমূহ গতিকে আজিৰ ইমানতে সমাপ্তি ধন্যবাদ